Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? So all the 9th class bio buddies, 9th class champions, a very good evening and welcome to this session. So 2026 and 2025 and 2026 batch 9th class students, మీది ఇది first class, isn't it? First 9th class biology, and we are going to have the first chapter cell anamata. So cell is a basic chapter, common chapter for both AP and Telangana. Okay, so start cheddam and welcome everybody. Hi Akshu Kitty. Yes. So Akshu Kitty, Papam, you have been asking for 9th class sessions from a very long time, isn't it? Hi Hemashri, hi Manoj, hi Bindu, Yashashwini, good evening, Nishant, Sigma. Yes. So I can see many 9th class students. So మీరందరూ 9th class students లేకపోతే 10th class students కూడా ఉన్నారా? So just tell me one introduction that yes ma'am, my name is so and so and I am from 9th class. ఎవరైతే ఈ లైవ్ సెషన్ లైవ్ తర్వాత రికార్డెడ్ సెషన్ వింటారో మీరు కూడా కమెంట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, సో ఎస్ మ్యామ్, మై నేమ్ ఇస్ సో అండ్ సో అండ్ ఐ am ఫ్రమ్ 9th క్లాస్ అని leave a message. So నాకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది how many 9th class students are there అని. ఓకే, yes, Sharanya, you have messaged me on Telegram. ఓకే నాన్న, నేను చెక్ చేస్తాను, క్లాస్ తర్వాత ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తాను. సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. సెల్ చాప్టర్ మనం పార్ట్స్ లో చేసుకోకపోతున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, వీ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ ఇట్ టుగెదర్ ఒక క్లాస్ లో, వన్ షాట్ కాదు ఇది. సో పార్ట్స్ లో ఇన్ డీటెయిల్, ఓకే, పిన్ టు పిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తాను. అండ్ ఫైనలీ ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు మళ్ళీ మనం ఒక సెల్ చాప్టర్ మీద వన్ షాట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, ఓకే. హోమో న్యూ స్టూడెంట్, బిందు యు ఆర్ ఫ్రమ్ 9th. ఓకే, అండ్ వైష్ణవి, వంశిత ఫ్రమ్ 9th క్లాస్. వెరీ గుడ్, నైస్ టు మీట్ యూ ఆల్. సో స్టార్ట్ చేద్దామా? ఛానల్ ని ఇంకా ఎవరెవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఛానల్ ని రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేరు. ఓకే, సో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి నాన్న, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ ఛానల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ యూస్ఫుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ 9th క్లాస్ నౌ, మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th కి కూడా ఇది బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉపయోగపడుతుంది ఇది. ఎందుకంటే 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో ఆర్ అంటే ఆల్ ద బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ క్లియర్ అవ్వాలంటే ఈ ఛానల్లో రెగ్యులర్ గా లైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ టైంలో దిస్ ఛానల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఆన్ ఎనీ నోటిఫికేషన్. ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ కూడా మిస్ కావద్దు అంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టెలిగ్రామ్. సో టెలిగ్రామ్ లో జశ్వంత్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ అంటే ఏదైనా పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే మీకు ఒక పర్టికులర్ వీడియో పీడిఎఫ్, లైవ్ సెషన్ పీడిఎఫ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ నోట్స్, చాప్టర్ నోట్స్ కావాలంటే పీడిఎఫ్స్ మీరు టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫార్ ఎనీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు మీరు ఫార్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. అండ్ విఎల్సి ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ గురించి ఐ జస్ట్ టెల్ వన్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద చాప్టర్. సో విఎల్సి సెంటర్, వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్. యాక్చువల్లీ వేదాంతు ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్, వి ఆల్ నో దట్. కానీ ఎప్పటి నుంచి ఆన్లైన్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్. కానీ ఆఫ్లైన్ గా వేదాంతు ఇస్ నౌ అవైలబుల్ ఇన్ యోర్ city and maybe in your nearest city. Okay, so we'll see which are the VLC centers first of all. So Telangana lo we have Hyderabad lo 4 centers are there. Adilabad, Warangal lo kuda okoka center untundi. Alage Andhra Pradesh lo Vizag lo 3 centers, Vijayawada lo 2 centers and Tirupati lo oka center untundi nana. సో ఇవన్నీ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి మీరు ఒక ఐవీసాట్ టెస్ట్ అనేది రాసుకోవచ్చు. అసలు ఈ ఐవీసాట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్? లెట్ us see that. ఓకే, సో ఐవీసాట్ టెస్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్
ఎనీ అడ్మిషన్ ఇంటూ విఎల్సి. సో అడ్మిషన్ అప్పుడు మీరు ఈ ఐవిసెట్ టెస్ట్ రాశారనుకోండి, మీ మార్క్స్ కి బట్టి మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఆ స్కాలర్షిప్ అప్ టు 90% కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి దేర్ టిల్ 90%. సో ఈ ఎగ్జామ్ మీరు ఎలా రాయాలంటే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి కూడా మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ గా ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. ఈ వీడియో కింద ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ యూ కెన్ write the test. Okay, so it's free, enrollment is free and also registration free anamata. Vaishnavi, Kranti, yes, Jashwant, ఖమ్మంలో కాన్ఫరెన్స్ మీట్ కండక్ట్ చేయండి. జస్వంత్, డెఫినెట్లీ లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ ఇయర్. యాక్చువల్లీ ఖమ్మంలో వీ డోంట్ హ్యావ్ విఎల్సి సెంటర్ రైట్ నౌ. సో ఖమ్మంలో విఎల్సి సెంటర్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ వీ విల్ హ్యావ్ కాన్ఫరెన్స్ meetups. Okay, Manu, Vicky, Manu, yes, Manu, hi ma'am, guide us on objective for our upcoming FA1 examination. Definitely, Manashwi, I will be discussing some MCQs based on first chapter cell. Okay, so first chapter cell kapatti all of you will have this in common. Cell chapter meeku first FA1 exam lo like this syllabus will be there. Cell chapter ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. Okay, so let's begin. What's actually is the meaning of cell? చాప్టర్ పేరు సెల్ ఉంటుంది. సెల్ అంటే ఏంటి? సో చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి? సెల్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, లేకపోతే సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, చాప్టర్ నేమ్ ఇస్ సెల్. సో ఆ సెల్ మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ చెప్పండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్? ఎస్, జస్వంత్, యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్. లెట్స్ సీ. ఒకవేళ ఖమ్మంలో ఓపెన్ అయితే ఖచ్చితంగా వద్దాం నాన్న. మ్యామ్ టెలిగ్రామ్ లేదు, ఇన్స్టా కూడా లేదు మ్యామ్, ఓన్లీ వాట్సాప్ మ్యామ్, షార్ట్ నోట్, ఇంపార్టెంట్ నోట్స్. అక్షు కిటి, ఇట్స్ బెటర్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ డోంట్ డౌన్లోడ్ ఇట్, కానీ టెలిగ్రామ్ ట్రై టు జాయిన్, బికాస్ టెలిగ్రామ్ లో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ షేర్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ట్రై టు జాయిన్ దాట్. ఓకే, మనస్వి, ఎస్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న. రిషిత, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. ఓకే, ఓకే వైష్ణవి, రిషిత, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ మనం చాప్టర్ కంప్లీట్ చేద్దాం. చాప్టర్ కంప్లీట్ అయినాక వీ విల్ డూ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎవ్రీ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. ఓకే, సో లెట్ us see what is one cell. మీ ముందు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ. వాట్ డూ యూ థింక్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్? ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం, యూ టేక్ ఎనీ యానిమల్, యూ టేక్ ఎనీ ప్లాంట్, let it be any living organism on this earth. Okay, so prati oka living organism is made up of what? So any living organism. Okay, so that living organism can be animal or it can be plant. So our living organism is actually made up of dash building blocks enti. Oka living organism lo structural unit enti, building block enti. Okay, Jashwant, okay, cell, Manashvi, cell, yes, okay, Bindu will have it for 2 hours. Okay, so here I'll be explaining types of cell definition and plasma membrane gurinchi నేర్చుకుందాం. hypertonic solution ఏంటి, hypotonic solution, isotonic solution అవన్నీ. ఇంకొకటి ఈ సెషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకోకపోతున్నాం అంటే డిఫ్యూషన్ అండ్ ఆస్మోసిస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, డిఫ్యూషన్ ఆస్మోసిస్ మీనింగ్ ఏంటి. ఓకే, సో బేసిక్ సైంటిస్ట్ గురించి, అలాగే సెల్ థియరీ ఏంటి, హూ ప్రపోజ్డ్ ద సెల్ థియరీ, హూ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సెల్ థియరీ, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ ద పార్ట్ 2. పార్ట్ 2 లో డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, so all the cell or living organisms, they are made up of cell, nothing but they are made up of cell anamata. Okay, so all living organisms are made up of one or more cells, and a cell is called the fundamental unit of life. Cell ni oka fundamental unit of life kuda antaru. See,
basic and structural unit of any living organism. For example, human body. హ్యూమన్ బాడీలో చిన్న చిన్న చాలా సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మన బాడీలో బేసిక్ స్ట్రక్చర్, బేసిక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెల్. ఓకే, సో సెల్ ని మనం ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ గా చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, సో లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం లో బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకు సెల్ అన్నమాట. ఎస్ Akshu, important notes istanu. Important notes I will give. Okay, don't worry. So now there's one small question. What can cells be compared to? Asal manam cells ni dento compare chesukochu. Bricks of a building. Oka building undi anukondi. Let it be your house. Okay, మీ house లో whatever your home structure is there, దాంట్లో basic structure or fundamental unit ఏంటి? మీ home or house లో basic fundamental unit ఏంటి? So like bricks of a building, machines of a factory, దేంతో మనం cells ని compare చేసుకోవచ్చు. Cells can be compared with buildings of bricks of a building or machines in a factory. What should be the correct answer? Adi Lakshmi, yes. Yes, Nana, this is for AP also. Homo, this is for both AP and TS. Idi only TS kaadu. This is for both AP and TS. Okay. Bricks of a building. Yes, Bindu, very good. So answer is bricks of a building. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఒక హౌస్ ఆర్ ఒక బిల్డింగ్ లో బ్రిక్స్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే మన బాడీలో వీ హ్యావ్ సెల్స్. కానీ అవర్ బాడీ ఇస్ ఫార్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, సో అరెంట్ వి ఇంట్రెస్టింగ్ దాన్ ఏ బ్రిక్ వాల్. బ్రిక్ వాల్ కి అంటే మన బాడీలో వాల్ ఆర్ ద సెల్. ఓకే, అది ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, చూద్దాం. సో బ్రిక్స్ ఇన్ అ బిల్డింగ్ ఆర్ సెల్స్ ఇన్ అ లివింగ్ ఆర్గానిజం, దే ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్. ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది అనుకోండి, ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ లో బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ వచ్చేసి ఏంటి? బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ వచ్చేసి బ్రిక్స్. అలాగే ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం లో బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఏంటి? సెల్స్. ఓకే, సో హౌ విల్ సెల్స్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం ఆర్ కాంప్లెక్స్. సరే, మనం బ్రిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాము, కానీ బ్రిక్స్ ఇంకా సెల్స్ ని మనం కంపేర్ చేస్తే కనుక సెల్స్ ఆర్ మోర్ కాంప్లెక్స్. లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ఏదైతే సెల్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో సెల్స్ ని మన లైక్ హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ ఇట్? సెల్స్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. దే ఆర్ ది they form cells from all organisms share some basic fundamental characteristic. Okay, so any cell, whether it is plant cell, animal cell or ఏదో ఒక ఆర్గానిజం లో సెల్ ఉంటుంది కదా, they share some basic fundamental characteristics. What, Nana? Basic fundamental characteristics will be there, and they are the building blocks of all living organisms. You take any living organism, okay? If you take any living organism, ఆ living organism లో basic building block. So the basic building block is the cell. Okay, which is the basic building block? It is the cell. Now we will see cell discovery topic okasari. Ante cell first ela discover ayindi? Who was the scientist who discovered the cell? Cell మీద ఒక థియరీ కూడా ఉంటుంది, సెల్ థియరీ. సో which scientists were responsible for that cell theory? అది మనం చూద్దాం. Adi Lakshmi, no Nana, nothing like that. Ma'am, I am from 10th. Can you please confirm? Tomorrow we will have live classes. Manasvi, tomorrow only we are having. Okay. Homo, AP textbook lesson is different kaadu. This is completely according to AP textbook only. So you cannot say like that. Okay. So this is for both AP and TS. So basics will be taught to you. First you listen what is the cell. Who are the scientists involved in the cell? Okay. Cell theory. Fine. Yes, Akshu. Notes will be given in the description. I'll be providing it. Don't worry. So the first person to observe cells at microscopic structure is one British scientist called Robert Hooke. Okay, so who was the scientist? Robert Hooke anmata. So Robert Hooke was the first scientist who studied, okay, who observed the cells. And Robert Hooke, you can see, he is the scientist,
and this was his microscope. Okay, so earlier the microscope used to be like this. So Robert Hooke, he was the first scientist who studied about the cell, who observed the cells, okay, using this microscope. All right, so Robert Hooke gurtu pettukondi. After Robert Hooke, you see here, so okay, first we'll see the points about Robert Hooke only. Robert Hooke observed thin slices of cork under his self-designed simple microscope. So atane oka simple microscope tayar chesadu. A simple microscope ni use chesi he first observed the cell ni first time ever observe chesarante it is nothing but none other than Robert Hooke. Okay, he noticed partition boxes or compartments separated by walls. అతను ఏం చూసాడంటే ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, సో చిన్న చిన్న రూమ్స్ లాగా చిన్న కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆ కంపార్ట్మెంట్ దే ఆర్ డివైడెడ్ బై సమ్ వాల్స్. ఓకే, సో సమ్ రూమ్స్ లైక్ దిస్ అండ్ దే ఆర్ డివైడెడ్ బై ద వాల్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ దీస్ స్మాల్ కంపార్ట్మెంట్స్? దీస్ కంపార్ట్మెంట్స్ రిమైండెడ్ హిమ్ ఆఫ్ స్మాల్ రూమ్స్. సో ఆ స్మాల్ రూమ్స్ ని మనం సెల్యులే అంటే దే యూస్ టు కాల్ సెల్స్, ఒక చిన్న రూమ్. సో అతనేమనుకున్నాడు, ఈ సెల్ అంటే ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం లో చిన్న కంపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ చిన్న రూమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రూమ్స్ ని సెల్ అనొచ్చు కదా. ఓకే, సో హీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ సెల్. అండ్ సెల్ మీనింగ్ ఏంటి? లిటిల్ రూమ్స్ అన్నమాట. లాటిన్ లాంగ్వేజ్ లో సెల్ మీనింగ్ వచ్చేసి లిటిల్ రూమ్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిటిల్ రూమ్స్. సో అందుకే అంటే ఆ చిన్న కంపార్ట్మెంట్స్ చూడగానే రాబర్ట్ హుక్ కి చిన్న రూమ్స్ రిమైండ్ అయింది. సో హీ రికాల్డ్, అరే ఇది రూమ్ లాగా ఉంది కదా, చిన్న రూమ్ లాగా, లిటిల్ రూమ్ లాగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం సెల్ అనొచ్చు. ఓకే, సెల్యులా ఆర్ సెల్. సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ సెల్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్. సో ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ రాబర్ట్ హుక్, so he only discovered the cell. Okay, he was the first scientist who observed the cell and he named the compartments as cell. He was the one who named it. Sarena? Yes, Jyoti Kumar, very good, you are correct. Cell only, but they are dead. Okay, what he studied was in the cork cells. So cork cells ni use chesi atanu observe chesadu, kani cork cells living cells kaadu. So here comes another scientist, ఇంకొక సైంటిస్ట్ ఎవరంటే లీవెన్హుక్. ఓకే, యాంటనీ లీవెన్హుక్. సో హీ వాజ్ ఎ డచ్ సైంటిస్ట్. ఇంప్రూవ్డ్ మైక్రోస్కోప్ చూడండి, హిస్ మైక్రోస్కోప్ ఇస్ లిటిల్ ఇంప్రూవ్డ్. రాబర్ట్ హుక్ మైక్రోస్కోప్ ఎలా ఉంటుంది? సింపుల్ గా సెల్ఫ్ మేడ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, అది యూజ్ చేసి ఏదో ఒకటి అతను ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయితే చేశాడు కదా. తర్వాత యాంటనీ వాన్ లీవెన్హుక్ అని ఒక సైంటిస్ట్, వాట్ హీ సెడ్ that he studied the living cells. Okay, living cells like bacteria, protozoa, RBC for the first time. Robert Hooke, he studied the cells, no doubt in that. Kani, he studied the dead cells, cork cell. Okay, Robert Hooke, he first studied the cork cells. These were the cork cells which were studied by Robert Hooke. But Antony van Leeuwenhoek, he studied the living cells. That is the basic difference. Okay, అంటే ఫస్ట్ టైం లివింగ్ సెల్స్ ని ఎవరు అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే లీవెన్హుక్. ఫస్ట్ టైం సెల్ ని ఎవరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఆన్సర్ ఇస్ రాబర్ట్ హుక్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? హనీ కోంబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఎస్ బిందు, అబ్సల్యూట్లీ. జెస్సీ 10th class tomorrow we will have. Tomorrow, okay? Invented the microscope. Manikanta, yes. Hi Mani, how are you? Okay. Rohita, good evening. So Leeuwenhoek, he studied the living cells like bacteria, protozoa, RBC, atlanti living cells ni he observed for the first time. Okay, anduke he called them as animalcules, which mean little animals in Latin. Robert Hooke, what he named the compartments? Robert Hooke, he was the first scientist who studied about this cell. Okay, little, and he named it as cell, meaning little rooms. Okay, so atane emanadante adi cell.
లిటిల్ రూమ్స్, అందుకే లిటిల్ రూమ్ లాగా ఉంది కాబట్టి అది సెల్. ఓకే, Leeuwenhoek, what he said they are animalcules. Okay, he told that these are animalcules. Okay, who? Leeuwenhoek. Fine. So Leeuwenhoek scientist, he said that they are looking like little animals anamata. Okay, living cell lo first time observe chesadu. Next scientist evaru? There were two scientists who discovered, explained this cell theory. Okay, so this cell theory edaithe untundi, this was formulated by Sheldon and Schwann. So Sheldon and Schwann, they were scientists. Okay, and they formulated the cell theory. Ippudu manam chuddam what is this cell theory basically. Okay, so what is this cell theory? Hi Pavan, you are 9th class student, I know you. Endo and exo gland, Pavana, both endo and exo and pancreas, mixed gland. No problem Pavan, we have just started, you are not very late. Okay, so according to the cell theory, so these two scientists, what they said, all organisms are composed of one or more cells. You take any organism, ఆ ఆర్గానిజం లివింగ్ ఆర్గానిజం అయితే దాంట్లో ఒక సెల్ ఉంటుంది, లేకపోతే మెనీ సెల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెనీ సెల్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఒక సెల్ అయినా ఉంటుంది. సో ఐదర్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వన్ సెల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ సెల్స్. ఓకే, యు టేక్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఐదర్ ఒక సెల్ ఉంటుంది ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజం లో, ఓకే, అంటే మొత్తానికి వన్ సెల్ ఆర్ మెనీ సెల్స్. ఓకే, either it will have one cell or many cells. Got it? So the inkoka point em ichcharante both scientists, the cell is the structural and functional unit of all living beings. Okay, so what they said is cell is the structural and functional unit of living beings. Living beings lo cell ఏదైతే ఉంటుంది అది ఒక లివింగ్ ఫంక్షనల్ ఇంకా స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ వన్ మోర్ సైంటిస్ట్. So who was this scientist? Rudolf Virchow. This is very important. They ask about this scientist many a times. Okay, Rudolf Virchow. Jashwant, enduku emaindi? Okay, so Rudolf Virchow scientist, what he said, cells will arise from pre-existing cells. అతను చెప్పేది ఏంటంటే, ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఒక సెల్ ఉంది, ఆ సెల్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు? That cell we have got from another pre-existing cells. Okay, so already pre-existing cell edaithe untundi, from there we are getting the existing cells. Okay, so this was the statement given by Rudolf Virchow. All cells arise from pre-existing cells. So the statement given by Virchow, please remember, exam lo idi adugutaru. Okay, and anybody who is going to prepare for NEET exam, next 10th tarvata NEET exam ki prepare aitaru or BIPC తీసుకుంటారంటే, this chapter is very very important for you. ఎందుకంటే 11th class లో ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకపోతుంది. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు సెల్ చాప్టర్ స్ట్రాంగ్ గా ప్రిపేర్ చేసేయండి. ఓకే, ఆల్ ద బేసిక్స్ కొంచెం డెప్త్ లో మీకు టైం ఉంటే చదివి దాన్ని రెడీగా పెట్టుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ నీట్ ఆస్పిరెంట్, ఫ్యూచర్ నీట్ ఆస్పిరెంట్. No problem, Pawan. You can listen to the recorded session. No problem. Okay. Single-celled unicellular. Yes, Mani. I will come to that point. First, let us discuss about the scientist. Okay, na, Manikanta. So, first, Rudolf Virchow. So, Rudolf Virchow, he said that edaithe existing cells are there, all those existing cells are arising from pre-existing cells. Okay. So, cells, existing cells, they have arisen from pre-existing cells. Okay, now there's one question now, adi entante, how many postulates does the cell theory have in total? So cell theory, which was given by Sheldon and Schwann scientists, so this cell theory, how many postulates are there in total? Total ga how many postulates are there? Is it 5 or is it 3? And what are those postulates? Adi kuda meer cheppandi. Ippudu any scientist, if they have to make some theory,
సో దే విల్ గివ్ సమ్ పాస్టులేట్స్, పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ దాట్. ఓకే, సో ఈ సెల్ థియరీలో కూడా both the scientists they have given some postulates. So how many postulates? 5 or 3? 5 or 3? Pavan side. No, today I'll not complete this chapter. Today I will, it is just one part of the chapter. One more part 2 kuda untundi ee chapter lo. Okay, Pavan? Jashwant, you are polytechnic student. Okay, nice. Yes, Jashwant, it is option, it is 3. Very good. Bindu, super. Vaishnavi, correct. Yes, Rishita, 3. Avunu nana Rishita, you are doubtful, it is 3 only. Okay, good. So this one is 3 postulates. So cell theory lo the 3 postulates entante okasari chuddam. All organisms are composed of one or more cells. మీరు ఏదైనా లివింగ్ ఆర్గానిజం తీసుకోండి, ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ఐదర్ 1 సెల్ ఉంటుంది లేకపోతే మెనీ సెల్స్. 1 సెల్ అంటే యూనిసెల్యులర్, మెనీ సెల్స్ అంటే మల్టీసెల్యులర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం. యూ టేక్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం, దాంట్లో it is either unicellular or multicellular, ante it will have cells, that's all. It can be 1 cell or many cells, but it will have cells. The cell is the structural and functional unit. Cell entante structural and functional unit of all living beings. All living beings lo structural inka functional unit. Cell entante adi basically oka structural inka functional unit of living organism. Sarena? Clear? ఇంకొక థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి సెల్ థియరీలో? ఆల్ సెల్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ఓకే, సో ఆల్ ద సెల్స్ విల్ బి అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. సో దీస్ వర్ ద 3 postulates ఆఫ్ సెల్ థియరీ. సో సెల్ థియరీ క్వశ్చన్ మీకు అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ సెల్ థియరీ? ఓకే, and what are the 3 postulates of cell theory? Very important question. This will be asked in your exam. Okay, ma'am, all living organisms are composed of cells and products of cells. Yes, Bindu, that's right. Okay, Pavan, no problem. So these are the 3 postulates of cell theory. సరేనా? సెల్ థియరీ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, why cell is called the structural and basic functional unit of life. This is one important 2 mark question. Exam లో నెక్స్ట్ మీకు FA1 ఎగ్జామ్ ఆర్ ఏదైతే మీకు నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఉంటుంది స్కూల్లో, దాంట్లో they may ask this question for 2 marks. What's the question? Why is the cell called structural and functional unit of life? అసలు సెల్ ని స్ట్రక్చరల్ ఇంకా ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎందుకు అంటారు? వై ద సెల్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, 5 కాదు వర్షిని, postulates are only 3 postulates of cell theory. 5 postulates కాదు నాన్న. ఓకేనా వర్షిని? వైష్ణవి, ఎస్ వైష్ణవి, ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ టెలిగ్రామ్ లో పెడతాను. ఓకే, ఎగ్జామ్ ముందు కూడా మీకు నోట్స్ దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది కదా, దిస్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఓకేనా? నౌ a cell is the smallest unit. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ఒక స్మాలెస్ట్ యూనిట్ మనం చూస్తే కనుక అది సెల్ అన్నమాట. అండ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ బేసిక్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఒక సెల్ లోపల basic life processes, nutrition, respiration, reproduction, so all basic life processes are possible. Okay, the overall framework of an organism is also due to the number, pattern and arrangement of cells. అంటే మొత్తానికి ఒక ఆర్గానిజం చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది, సో దట్ ఫ్రేమ్వర్క్, సపోజ్ అవర్ బాడీ, వీ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అలా ఎందుకు ఉంటుంది, దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సెల్స్. ఓకే, ప్యాటర్న్ అండ్ నంబర్ అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్స్. దేర్ఫోర్ a cell is called the structural and functional unit of life. అందుకే ఒక సెల్ ని స్ట్రక్చరల్ ఇంకా ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై cells are called as structural and functional unit of life. Okay, yes Varshini, very good. She has given now a perfect point here. Without cell we cannot live. Yes,
అది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. వై సెల్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో 2 మార్క్స్ లో రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నారు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ని. ఓకేనా? నౌ యు సీ, try to answer this question. Living cells were first observed by living cells. See, who was the first scientist who told about cells and what he observed? He observed the living cells or the dead cells? And తర్వాత సెకండ్ నంబర్ లో ఇంకొక సైంటిస్ట్ వచ్చాడు. అతను like he observed the living cells, isn't it? Living cells like bacteria. Okay, so which scientist, who was he who observed the living cells for the first time? Akshu istannana. Notes will be given. Maybe today it may not be uploaded because the team is not available. ఎవరైతే PDF అప్లోడ్ చేస్తారు కదా డిస్క్రిప్షన్ లో, వాళ్ళు ఈ రోజు అవైలబుల్ గా లేరు కాబట్టి మేబీ నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మండే I will ask them to upload it. Okay, Akshu, option D. Yes, Leeuwenhoek. Okay, so actually first scientist, he was Robert Hooke only. Robert Hooke scientist. He studied the cell for the first time. He observed the cell. Kani, that was Koch cell. That was a dead cell. Okay. So Koch cell lo he observed it. No doubt in that. Adi correct. Kani Koch cell dead cell kabatti living cell gurinchi first ever observe chesadante that was Leeuwenhoek. Okay. Got it? Next, inkoka question chuddam. Who proposed the cell theory? So cell theory and postulates of cell theory also we have discussed. Cell theory lo unna 3 postulates gurinchi kuda manam discuss cheskunnamu. So who have proposed the cell theory? Cell theory was proposed by which scientist? Robert Hooke, Robert Brown, Anton van Leeuwenhoek or Sheldon and Schwann? Vaishnavi, yes, previous question ki answer Leeuwenhoek, adi correct. Okay, Jyoti Kumar ante Lasya. Okay, Lasya. So answer me this one. E question ki answer cheppandi nana naku. Akshu is saying option D. Varshini is saying option D. Okay. Yes, Rishita, Vaishnavi, all of you saying the right answer. So it is Sheldon and Schwann. They were the scientists who proposed the cell theory. Okay, Bindu, correct. Homu also correct. Very good, very good. All of you saying the correct answer. Mahesh, okay. Robert Brown kadu, Uchiha. It is Sheldon and Schwann. Cell theory was given by these 2 scientists. Okay, one more question regarding scientists. See, all the scientists, please remember, they'll ask you in part B question or 1 mark question. So, which are the different scientists we are going to study? One is Robert Hooke, tarvata Anton van Leeuwenhoek, tarvata Sheldon and Schwann. Then we have to study about Rudolf Virchow. See, these 5 scientists pair gurtupettukondi, and what was their contribution? What did they discover? You remember that. 4 scientists only. Okay. Next, if one cell gives rise to a large number of new cells, whose postulate of the cell theory will be justified? Ante one cell giving rise to new cells. What's the meaning of that? Existing cells are arising from pre-existing cells. Ante kada. So existing cells arising from pre-existing cells. It was given this statement directly. This postulate was given by which scientist? Jyoti Kumar. Okay. So what's the answer here? It was given by which scientist? That cells, pre-existing cells, existing cells will be arising from the pre-existing cells. This was given by, very good, Mahesh. Correct, Nana. Rudolf Virchow. So Rudolf Virchow was the scientist who gave the statement that pre-existing cells nunchi existing cells arise aitundi ani. Okay, so all the existing cells, they are arising from the pre-existing cells. That was given by Rudolf Virchow. Okay, now
So coming to the next topic. So first part, it was all about the scientists. Please remember all the scientists. Okay. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే అబ్జర్వ్ దీస్ పిక్చర్స్. సో ఇక్కడ ఒక ట్రీ, ఇక్కడ మష్రూమ్, ఇక్కడ గొరిల్లా అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఆక్టోపస్. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్స్. ఆర్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్? ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజం లో నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్ ఇట్ సేమ్? All the organisms, do they have same number of cells is the question here. Do all the organisms have same number of cells? Yes or no? First నాకు అది చెప్పండి. జ్యోతి కుమార్, అవునా? ఇయర్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సెల్ థియరీలో, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, వర్షిని, వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ ఇస్ నో. ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్, దే విల్ నాట్ హ్యావ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. You take any organism, okay, you take human being lo number of cells are different, oka elephant lo number of cells are different, oka amoeba lo number of cells are different. Okay, so all the living organisms, they are made up of cells, adi matram correct e, kani different organisms lo number of cells will be different. Okay, different number of cells, yes, very good, depending on their shape and size. Varshini, good. So cell number, according to the cell number, living organisms ni manam two parts lo divide chesukochu. Adi entante unicellular inka multicellular. Okay, one is unicellular, inkokati multicellular. So all the living organisms, they can be divided into two parts. What are the two types? Okay, multicellular, unicellular. Unicellular ante single celled. Okay, so all the single celled organisms, they are unicellular organisms. Alage multicellular organism ante they are made up of more than one cell. Like we all humans, we are made up of many cells, anduke we are multicellular organisms. We are not unicellular organisms, isn't it? We are multicellular. Can you give me examples now? Ippudu naku example ivandi. This is important. Exam lo meeku examples adugutaru. Okay, some part B question, MCQs lo they will give you 4 organisms names. You have to identify which is multicellular, which is unicellular. So ikkada chudandi, unicellular example నాకు చెప్పండి. Unicellular అంటే that organism is made up of just one cell, oka single cell మాత్రమే performing all functions in that particular organism. Okay, example, Mahesh, human multicellular. Okay, so multicellular lo example manam human ani raskochu. Absolutely correct, no doubt in that. So now you tell me the example for unicellular. Unicellular example enti nana? Paramecium unicellular, amoeba unicellular, Akshu and Vaishnavi, correct. So amoeba, best example is amoeba. Okay, so amoeba is one unicellular organism. Okay, so we have paramecium, we have many organisms. Let's see. So unicellular organism, suppose idi chudandi, this is amoeba. Okay, this picture is of amoeba. Idi paramecium. Paramecium ante slipper shaped animal organism. ఓకే, సో చప్పల్ స్లిప్పర్ ఉంటుంది కదా, మనం సోల్ ఆఫ్ ద చప్పల్ లాగా షేప్ ఉంటుంది. సోల్ చప్పల్ స్లిప్పర్ సోల్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ అలానే ఉంటుంది షేప్ ఆఫ్ పారమేషియం. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ యూగ్లినా. ఓకే, ఈస్ట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వాట్? యూనిసెల్యులర్. యూనిసెల్యులర్ అంటే దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్ ఆర్ వన్ సెల్. ఓకే, సింగిల్ సెల్డ్ organism. So many small plants and animals are made up of just one single cell. If you take plants or animals, they are made up of single cell. Okay, and some of the animals and plants. Example, amoeba, bacteria, yeast. Okay, all these are unicellular. All right. So unicellular ki oka 4-5 examples gurtu pettukondi. Alage multicellular ki oka 4-5 examples gurtu pettukondi. నెక్స్ట్ చూడండి, మల్టీసెల్యులర్. మల్టీసెల్యులర్ లో సపోజ్ క్యాట్, డాగ్, ప్లాంట్స్,
humans, all of these higher animals usually they are multicellular. Okay. For example, human being, mango tree, ఇవన్నీ multicellular organism. Multicellular organism అంటే they have millions and billions of cells. Many cells అంటే ఎంత? How many cells? So human body lo, if you see in human body, we have millions of cells. We have billions of cells. Multicellular అంటే ఒక 4-5 cells కాదు. So there will be, the cells will be not even in hundreds. Okay, they will be in millions or billions. Got it? Ramcharan? Okay. Yes, Varshini, millions and billions of cells. Okay. Now we will see the shape and size of the cells. Okay. Suppose human body. Human body lo we have only one type of cell. Is it so? So human body lo only oka type of cell మాత్రమే ఉంటుందా లేకపోతే different types of cells are there in human body? చెప్పండి. Infinite. Yes, Mahesh. There are many cells. Yes. Psycho-scientist. Okay, Jashwant. So humans lo we have many cells. Kani all those cells, are they of the same shape, same size? Ante similar oka one type of cell untunda full body lo? Answer is no. Yes, Varshini, very good. We have different types of cells. Different types ante ఆ cells different shape లో ఉండొచ్చు. Okay, so we have different shapes, లేకపోతే we have different sizes. Okay, size of the cell will be different or shape of the cell will be different. For example, nerve cell, మన nervous tissue లో, okay, nervous tissue లో nerve cell ఉంటుంది. అసలు tissue ఏంటి? See, there are many cells. All the cells, if I write it like this, so cells will, group of cells will form tissue. So many cells they are combining and they are forming something called a tissue. Okay, and then different tissue will form the organ. Tissue will form the organ. Okay, ఒక ఆర్గన్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ ఒక ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో స్టమక్ ఒక ఆర్గన్, లివర్ ఒక ఆర్గన్, ప్యాంక్రియాస్ ఒక ఆర్గన్. సో డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ గ్రూప్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆర్గన్ సిస్టమ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్? ఆర్గన్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఒక సిస్టమ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంకొక సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంకొక సిస్టమ్. సో అలానే డిఫరెంట్ సిస్టమ్ together it will form the organism. Okay, together it is forming the organism. Got it? So oka organism lo there will be different organ system. Different organ system lo oka organ untundi. ఆ ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ లో there will be different type of tissues and every tissue will have cells. Cells are the basic functional and structural unit. Okay, building blocks, they are the basic unit. And ఒక ఆర్గానిజం లో ఫైనలీ మనకు ఇక్కడ ఆర్గానిజమే. సో ఇన్ ఎనీ ఆర్గానిజం ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి సెల్. ఆల్ రైట్, సో ఆ సెల్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ నర్వస్ టిష్యూలో యూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ సెల్. ఓకే, న్యూరాన్. బ్లడ్ సెల్స్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో కాలమ్నర్ సెల్స్ హియర్, ఆర్బిసి. సో డిఫరెంట్ షేప్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ సెల్. Every cell in one multicellular organism will have different shape, different size. Okay, question, doubt? Okay, Bindu, ask me what is your doubt. ఇక్కడ చూడండి కొన్ని షేప్ అండ్ సైజెస్ చూద్దాం. సో మైకోప్లాస్మా అది యాక్చువల్లీ ఒక బ్యాక్టీరియా. ఓకే, ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో దిస్ మైకోప్లాస్మా ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్. మొత్తం మనం చూస్తే ద స్మాలెస్ట్ సెల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మైకోప్లాస్మా. యాక్చువల్లీ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఓన్లీ. ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ మైకోప్లాస్మా డస్ నాట్ పొజెస్ సెల్ వాల్. దీంట్లో సెల్ వాల్ ఉండవు. ఓకే, సో మైకోప్లాస్మా విల్ నాట్ హ్యావ్ సెల్ వాల్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్.
has an outer covering. Okay, mycoplasma lo cell membrane ఉంటుంది కానీ cell wall will not be there, and mycoplasma is the smallest cell. Okay, it is the smallest cell. Then ostrich egg. Ostrich egg you all might have seen in some మీరు ఎవరైనా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వెళ్ళి ఉంటే అక్కడ యూ కెన్ సీ ఆస్ట్రిచ్ అండ్ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సింగిల్ సెల్ ఆఫ్ ది లివింగ్ వరల్డ్ టుడే. లార్జెస్ట్ సింగిల్ సెల్, ఎగ్ ఒక సింగిల్ సెల్లే కదా. సో ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ వన్ సింగిల్ సెల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సింగిల్ సెల్. లార్జెస్ట్ సింగిల్ సెల్ ఏది? ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. దిస్ క్యాన్ బి వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Got it? Longest cell ఏది? ఒకవేళ మీకు ఇలా అడిగితే longest cell, which is the longest cell? It is the nerve cell. So 3 cells you can remember. One is mycoplasma, which is the smallest cell. Okay, then ostrich egg. Ostrich egg is the largest single cell. It is the largest single cell. And then longest cell lo we have the nerve cell. Nerve cell ఏంటంటే it is the longest cell. Okay, so largest cell, smallest cell and longest cell you can remember. So from this we understand that cells are of different sizes also. Different shape గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు some cells will be elongated, some cells will be circular, some will be biconcave. Okay, some will be cuboidal, columnar, different shapes ఉంటాయి cells కి. కానీ cells కి different sizes కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, smallest cell is mycoplasma. అది ఒక బ్యాక్టీరియా యాక్చువల్లీ. సో mycoplasma smallest cell. Largest cell is the ostrich egg. ఓకే, ఎంత సైజ్ ఉంటుంది ఒక ఎగ్ ది. ఓకే, సో వన్ ఎగ్ సింగిల్ సెల్డ్ లార్జెస్ట్ సింగిల్ సెల్ అన్నమాట ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. అలాగే లాంగెస్ట్ సెల్ చాలా పొడుగు ఉంటుంది ఏదంటే మన నర్వస్ టిష్యూలో ఉన్న నర్వస్ సెల్, నర్వ్ సెల్. ఓకే, న్యూరాన్. గాట్ ఇట్? డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఆర్గానిజం. ఎస్ బిందు, జస్ట్ నౌ నేను చెప్పాను కదా, సెల్స్ తర్వాత టిష్యూ తర్వాత ఆర్గన్ తర్వాత ఆర్గన్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైనలీ ఆర్గానిజం. So that those are the different levels of organization in any organism. Okay na Bindu? Yes, Kaveri, it is the longest cell. Bindu, here I told you na, this is the different levels of organization in one organism. Oka organism lo different levels of organization entante it is cells. First edaithe cell, తర్వాత టిష్యూ, దెన్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైనలీ ద ఆర్గానిజం. అందుకే కదా ఆ ఆర్గానిజం లో, ఈ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం లో బేసిక్ ఫండమెంటల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సెల్. బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సెల్. You take any living organism, it will have the basic structure which is the cell. Okay, got it Bindu? అక్షు, అప్పుడే బ్రేక్ కావాలా? ఓకే, లిసన్. The variety in shape and size of cells enables them to carry out their functions efficiently. See, nerve cell, ఇది బాగా పొడుగా ఉంటుంది. RBCs or some elongated cells will be like this. So shape of the cell is responsible for their different activity. అంటే different cells will have some specific activity. So ఆ యాక్టివిటీ సరిగా జరగాలంటే that is the reason they have different shapes. Okay, so next ఇక్కడ చూడండి, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అమీబా ఉంటుంది కదా. సో there is something special about amoeba. What is that? So this unicellular organism which is the amoeba, so ఈ amoeba can change its shape. Amoeba can change its shape. First of all, amoeba has one irregular shape, shapeless. It doesn't have any shape. Okay, so amoeba lo shape e undavu, and moreover it can change its shape also. Ante eppudu change chestundi? Ikkada chudandi, for example, this is the amoeba which do not have a proper shape. Okay,
సో ఫుడ్ పార్టికల్ ఎప్పుడైతే ఒక ఫుడ్ పార్టికల్ దగ్గర రాగానే if there is one food particle coming near the amoeba body, what happens at that time, you know? So this amoeba will form pseudopodia. Okay, అంటే షేప్ చేంజ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ. Pseudopodia ఏంటి? Those are the false feet-like structure to capture the food. ఇప్పుడు అమీబా బాడీ దగ్గర ఫుడ్ ఉంది, ఆ ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి false feet-like structure pseudopodia is formed. So that pseudopodia is capturing the food. So ikkada kuda shape change ayindi kada, shape of the amoeba is changing from time to time. Okay, అక్షు మైటోకాండ్రియా పవర్ హౌస్. అవునా అన్న, మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో సెల్ ఆర్గనెల్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టుడే లెట్ us see different types of cells ఏంటి, డిఫరెంట్ షేప్స్ ఏంటి, తర్వాత ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లో హైపర్టోనిక్ హైపోటోనిక్ ఆ టాపిక్ ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సి each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living organisms. So every living cell has the capacity to perform some function. You take any living cell, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది దాంట్లో. So above statement is applicable to single celled or both single and cellular organism. Which one? Yes, tell me the answer for this question. Okay, so it is for both. అంటే మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అయినా ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అయినా, బోత్ మల్టీసెల్యులర్ అండ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, they will have the capacity to perform basic functions that are characteristics of all living organisms. అంటే ఏంటి, let it be unicellular or multicellular, ఏదైతే సెల్ ఉంటుంది, ఓకే, సో that particular cell will be capable of performing some basic function అన్నమాట. ఓకే, yes, option B is right. రామ్చరణ్, జ్యోతి, Vishwateja, correct. Ma'am, what are vacuoles? Can you please explain? Vacuoles are the storage sacs in both plants and animals. Plants lo the vacuole will be larger and animals lo vacuole will be smaller. So vacuoles are for storage. They will store certain materials. Vacuoles in detail నేను explain చేస్తాను. Just because if you have test tomorrow, this is the basic difference you can remember. Okay, that is one cell organelle. Vacuoles actually oka cell organelle. Okay, a cell has special components called organelles. Now coming to that main topic which I was talking about, every cell lo, okay, prati oka cell lo oka cell organelle anedi untundi. What are the different cell organelles? We will see once. Okay, so different cell organelles emem untayi nana manaku ikkada. Okay, so each kind of cell organelle performs a special function. Cell organelles like Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, rough endoplasmic, smooth endoplasmic, vacuoles, ribosomes, lysosomes, all these are nucleus kuda. Adi kuda oka cell organelle. So oka cell lo there are different types of cell organelles. So every cell organelle gurinchi manam detail lo chadukuntamu. కానీ ఫస్ట్ లెట్ us see what are these cell organelles and ఎందుకు ఒక సెల్ లో why it has so many cell organelles. Okay, see, a cell is able to live and perform all its function because of these organelles. For example, ఒక సెల్ ఉంది, ఆ సెల్ లోపల కూడా కొన్ని పని జరగాలి. ఎట్లాంటి పని అంటే స్పెషల్ ఫంక్షన్ such as making new materials, clearing the waste material. Okay, కొత్త కొత్త మెటీరియల్స్ ఫామ్ అవ్వాలి, some metabolism akkada jaragali, some cleaning of the waste material jaragali. Avanni activities oka cell lopale jarugutundi. So oka cell oka room laga,
and our tiny room లోపల there are many more cells. ఇంకా చిన్న చిన్న సెల్స్ అన్నమాట, సారీ చిన్న చిన్న రూమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో సెల్ ని ఒక రూమ్ తో కంపేర్ చేశారు. ఒక రూమ్ లోపల ఇంకా మళ్ళీ చిన్న చిన్న రూమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో అవి టైనీ రూమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఆర్గనెల్స్. అండ్ ప్రతి ఒక్క ఆర్గనెల్ కి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఆర్గనెల్ విల్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? విశ్వతేజ, సెల్ ఆర్గనెల్స్, అవును. సో సెల్ ఆర్గనెల్స్ క్యాన్ బి కంపేర్ టు స్మాలర్ రూమ్స్ విద్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీ. సపోజ్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో, అంటే ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనుకోండి, ఆ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ లైక్ వన్ సెల్. ఫ్యాక్టరీ లోపల చిన్న చిన్న రూమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క రూమ్ ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ లాగా, సరేనా? సో ప్రతి ఒక్క రూమ్ ఇస్ లైక్ వన్ సెల్ ఆర్గనెల్ with specialized condition to help these rooms carry out their specific task. So inside the cell there are tiny rooms and our rooms lo specific function anedi jarugutundi. Okay, got it? So cell organelles in detail we will be studying, don't worry. But now can you name some cell organelles? Konni cell organelles name cheppagalugtara nana? Any cell they will have some or the other cell organelles. So can you name the cell organelles? Pavan Sai, you are back. Okay. Come on. My question is, tell me some cell organelles names. So cell organelles, different types of cell organelles we have. Okay, cell lo. Okay. See, a nerve cell aina or gastric glandular cells aina or blood cells, any cell, they will have basic structure same untundi. They'll have a nucleus, cytoplasm and some cell organelles. Okay, so give me examples for some cell organelles. Cheppandi. Tell me some examples for cell organelles. Yes, Jyoti 9333. Very good, Jyoti Kumar. Superb. Jyoti Kumar, absolutely correct answer. So different cell organelles, we have nucleus, mitochondria, yes, endoplasmic reticulum, vacuoles, lysosomes, ribosomes. Very good, Nana. Akshu Kitty, absolutely correct. So we have mitochondria, lysosomes, Golgi complex, all those are different cell organelles. Okay. So just see here, suppose this is a cell, okay? So every cell will have a outer membrane. A outer membrane ni em antunnamo? That outer membrane is called as the cell membrane, okay? So what is that outer membrane called as? It is the cell membrane, okay? Now every cell center lo em untundi? Oka nucleus. There will be one nucleus at the center. What is this? This is one nucleus. Okay. In nucleus kakuna, so this is the nucleus, this is the cell membrane. Idi enti nucleus lopala malli manaku nucleolus untundi. Okay. So this, there is a matrix called as cytoplasm. Idi enti? So this matrix is nothing but it is cytoplasm. Got it? So now you tell me, what is protoplasm? There is a term called as protoplasm. Asalu a protoplasm enti? Ikkada cytoplasm inka nucleus. It is a part of what? Together it is called as what? Can anybody tell me that? Jyoti Kumar ante Lasya. Okay, okay, Lasya, I'll remember your name. Okay. Akshu, plasma membrane. Yes, cell membrane or plasma membrane kuda anochu manam. Cytoplasm, yes. My question is, what is protoplasm? Asalu idi cell diagram. Okay, basic cell structure. Deentlo cell membrane untundi, outermost layer. Then we have the center part which is the nucleus. And ikkada matrix laga oka part untundi background lo, adi entante cytoplasm. Aithe protoplasm ekkada untundi? Where is this protoplasm?
Vaishnavi, cytoplasm. Cytoplasm, Vishwateja, cytoplasm idi nana. Chudandi, if I tell you this particular part, okay, so this entire part, this is the cytoplasm, okay. So cytoplasm, it is covering this entire part, fine. Cell membrane also called as plasma membrane. Avunu Kaveri, adi correct. Cell membrane also called as plasma membrane. That is right. What about protoplasm? My question is, what is protoplasm? Yes. Vishwateja, you were asking, ma'am, what is cytoplasm? So cytoplasm is this part. ఏదైతే పార్ట్ నేను ఇట్లా బ్లూ కలర్ తో ఇక్కడ కవర్ చేశాను చూడండి, that part is the cytoplasm. Fine. So this cytoplasm, if you see, okay, this entire matrix like structure, this is the cytoplasm, okay. ఇది మొత్తం cytoplasm అన్నమాట. So what is protoplasm now? Listen carefully everybody. So protoplasm is nothing but, hi Jashvita, good evening. Quiz, Pavan Sai, we will have quiz soon, don't worry. Yes, so what is this protoplasm? Cytoplasm plus nucleus, okay. This part and this part together, it will be called as the no. Okay, so what is protoplasm? What is cytoplasm? Suppose from the cytoplasm, from this cell, if I remove the nucleus, okay, what is left out? If I remove the nucleus, what is left out? So my question is, what is protoplasm? All of you tell me. See, cytoplasm ante meeku ardhamaindi. Cytoplasm is the complete cell minus the nucleus. అంటే న్యూక్లియస్ కాకుండా మిగతా పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఓకే. సో దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద సైటోప్లాజం, ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ ద సైటోప్లాజం. వాట్ అబౌట్ ప్రోటోప్లాజం దెన్? చెప్పండి. Akshu, cytoplasm is the fluid liquid contained bounded by plasma membrane. Protoplasm is the living substance inside the cell. Yes. Protoplasm ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సెల్ లో జస్ట్ ఇమాజిన్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్, ఓకే. ఈ పర్టికులర్ సెల్ లో సెల్ మెంబ్రెయిన్ తీసేయండి. సో రిమూవ్ దిస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్? We just have the nucleus and the cytoplasm. So nucleus and cytoplasm together, it is called as the protoplasm, okay. And if you are removing the nucleus and only this left out part, adi cytoplasm, that is the fluid matrix, okay. And protoplasm enti? Plasma membrane ni తీసేయండి. So nucleus and cytoplasm together, it is the protoplasm. Nucleoplasm plus cytoplasm. Very good, Bindu Sai. So nucleoplasm inka cytoplasm together, it is called as the protoplasm. Nucleoplasm enti? ఇక్కడ చూడండి, if you see this particular part, okay, this part, so this is the nucleoplasm. Nucleoplasm ante the matrix inside the nucleus. Nucleus will have nucleoplasm, plus it will have one nucleolus. Center lo inkoka nucleolus kuda untundi, okay. So this is the nucleoplasm. So nucleoplasm ante nucleus lo unna matrix plus cytoplasm, okay, the fluid matrix of the cell. So nucleoplasm along with the cytoplasm, that makes the protoplasm. So what is this protoplasm ante? Em rastaru for protoplasm, okay. So protoplasm is nothing but nucleoplasm plus cytoplasm, okay. అంటే excluding the cell membrane. Cell membrane ni manam exclude chesukovali. Suppose we are removing the cell membrane, whatever is left out inside cytoplasm and nucleoplasm, both of them together called as the protoplasm.
అదే ప్రోటోప్లాజం లో మీరు న్యూక్లియోప్లాజం ని తీసేయండి, then that becomes the cytoplasm. Okay, so they'll just have some tricky question here they may give, so be have that clarity in your mind. ఏంటంటే ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది కదా, ప్రోటోప్లాజం అంటే న్యూక్లియోప్లాజం ప్లస్ సైటోప్లాజం. దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోప్లాజం, దిస్ ఇస్ సైటోప్లాజం, టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రోటోప్లాజం. అదే ప్రోటోప్లాజం లో మీరు న్యూక్లియోప్లాజం ని తీసేయండి, మైనస్ చేసేయండి. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్? ఓన్లీ సైటోప్లాజం ఇస్ లెఫ్ట్ అవుట్. ఓకే, సైటోప్లాజం ఏంటి? ప్రోటోప్లాజం మైనస్ న్యూక్లియస్ ఆర్ న్యూక్లియోప్లాజం. అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రోటోప్లాజం? న్యూక్లియోప్లాజం ప్లస్ సైటోప్లాజం. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ నౌ. ఎస్, కావేరి బ్రేక్ కావాలా? వైష్ణవి బ్రేక్ కావాలా? అందరికి బ్రేక్ అలవాటు అయిందా? యూజువలీ వీ డు నాట్ హ్యావ్ బ్రేక్ ఫర్ 2 hours క్లాస్. 2 hour క్లాస్ ఉన్నప్పుడు, 3 hour క్లాస్ ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోకూడదు. లైక్ సి, ఐ థింక్ వీ ఆల్ కెన్ సిట్ ఫర్ 2 hours, isn't it? క్లాస్ 10th రేపు నాన్న రోహిత. టుమారో 6 o'clock we'll have a class 10 chapter. Yes, Jashwita, new students, they are not liking the session. Come on, blast the like button. Like button ni koncham blast cheseyandi. Okay, so this was all about cytoplasm and protoplasm and nucleoplasm. Ee cytoplasm lo there will be organelles like mitochondria, some ribosomes, okay, endoplasmic reticulum, then we have Golgi apparatus. So different organelles untayi. Oka cell lopala there will be many more organelles. So all those organelles together we will be studying each and every organelle detailed function chadukuntam kani. First you answer me this question. So indake we were discussing about unicellular and multicellular organisms, isn't it? So here, which of the following is unicellular organism? Which of the following is unicellular organism? Options are, okay, Planaria, fungi, Chlamydomonas, Hydra. ఈ 4 options లో do you know which one is single celled or unicellular and which one is multicellular? Can you tell me? Break for dinner. Akshu. Okay, Akshu, you can have your dinner and simultaneously watch the class also. I'll give break after some time. Okay, Kaveri. Okay, Yashashri. Vaishnavi saying option B. Very good, Vaishnavi. This is Chlamydomonas. Okay, Chlamydomonas oka single celled organism or unicellular organism. Kani ikkada Planaria, fungi, Hydra, all these are multicellular organism. Many cases students get confused with this Hydra. Hydra ni unicellular anukuntaru. But please remember, Hydra oka multicellular organism. This is not unicellular. Hydra oka multicellular organism annamata. Yes, Khammamlo Vedantu Center kavalani chala demand undi kada. I will pass on this information. Okay. So now let's solve one more question. Identify correct statement about cells. Cells gurunchi correct statement identify cheyandi. All cells have same shape. All cells have same shape but differ in size. Shape of cell is related to its function. Shape of cell depends on the number of cell organelles present. Okay. So what should be the shape of the cell? It depends on the number of organelles. Is it so? Or it is related to the function? Ante function meeda depend ayi untunda cell shape. All cells have same shape but differ in size. All cells have same shape. So what should be the answer? Cheppandi. Homo, option C. Yes. Shape of the cell is related to its function actually. Oka cell ki oka particular shape enduku undalante dan function meeda depend ayi untundi. Okay. So that is completely depending on its function. So this is the correct statement about cell. Okay. Hydra. Avunu Vishwateja. Hydra actually oka multicellular organism kani chaala mandi danni స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఏంటంటే యూనిసెల్యులర్ అనుకుంటారు.
సో హైడ్రా యూనిసెల్యులర్ కాదు, అది మల్టీసెల్యులర్. Jashwant and Vaishnavi, Sneha, yes, all of you telling the right answer, Nana. So this is nothing but C option. Shape of cell is related to its function. Okay. Do all cells have the same basic parts or organelles? You take any cell. So all the cells will have basic basic parts or organelles. ఎనీ సెల్, ఓకే, దాని షేప్ ఎట్లయినా ఉండనియండి, దాని సైజ్ ఎట్లయినా ఉండనియండి, కానీ దాంట్లో ఉన్న బేసిక్ పార్ట్స్ ఆర్ బేసిక్ ఆర్గనల్ సేమ్ గా ఉంటుందా, లేకపోతే ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్? కేటీ మహేష్, వైష్ణవి విల్ ట్రై టు కంప్లీట్. నాన్న ఆ ఫ్లో బ్రేక్ అవుతుంది, ఇఫ్ వి టేక్ అ బ్రేక్, ఓకే, సో బెటర్ విల్ కంప్లీట్ ఇట్. స్మాల్ సెషన్ ఓన్లీ, 9కి అయిపోతుంది మనకు ఈ సెషన్, ఓకే. Sunita, option A. Yes, they have the same basic parts or organelles. You take any cell. ఆ సెల్ లో బేసిక్ పార్ట్ ఆర్ బేసిక్ ఆర్గనెల్ సేమ్ గానే ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. అది బేసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సెల్. ప్రతి ఒక్క సెల్ లో ఒక న్యూక్లియస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ హ్యావ్ సైటోప్లాజం. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే. So despite the vast range in size, shape and function, so different cells will have different sizes, different shapes, different functions. Kani, they have same basic machinery, basic structure matram same e untundi. Basic structure ante all cells will have plasma membrane, all cells will have cytoplasm, they will have nucleus, they will have different organelles. Okay, got it? Yes, Sunita, I know. 10th student. Yes. Now, parts of typical cell chuddam. You take any cell, plant cell or animal cell, dantlo typical cell parts emem untayi. Okay, so what are the parts of a typical cell? One is, 3 main parts will be there. One is nucleus, then we have cell membrane, and then cytoplasm. Nucleus, cell membrane and cytoplasm. Suppose if I take this particular cell, okay, ee cell lo oka nucleus untundi, okay, so this is one basic part. Here we have the cell membrane. So every cell will have a cell membrane, adi oka basic part. Cell membrane kakunna ikkada matrix fluid okati untundi. This matrix fluid is the cytoplasm. That is one more basic part. Okay, so one is nucleus, another one is cell membrane. So this is the cell membrane. Outer boundary, prati cell ki oka outer boundary untundi. Suppose మీ ఇంటి చుట్టూ కూడా ఒక బౌండరీ ఉంటుంది కదా, ఓకే, ఫెన్స్ ఆర్ బౌండరీ. సపోజ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్, అక్కడ కూడా యూ విల్ హ్యావ్ వన్ బౌండరీ. ఓకే, సో దాట్ పర్టికులర్ ఇక్కడ సెల్ కి కూడా ఒక బౌండరీ ఉంటుంది. ఆ బౌండరీ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సెల్ membrane. What is that boundary? Actually called as, it is the cell membrane. Okay, and then center lo there will be one nucleus. Inside the nucleus there will be nucleolus. Nucleus lopala em untundi manaku nucleolus. Okay, and idi cytoplasm. Got it? Cytoplasm plus nucleus, it is the protoplasm. Got it, Nana? Any doubt till here? So what are the 3 basic parts? 3 parts common to all cells. You take any cell on this earth except bacteria, of course. This is the only exception. Bacteria kakunna migita anni cells lo basic structure ela untundi ante every cell will have cell membrane, cytoplasm, inka nucleus. Okay. In plant cells, addition to plasma membrane, cytoplasm and nucleus, there is one more thing called cell wall. So this is one extra thing in plant cell. Plant cell and animal cell ki basic difference ఏంటంటే, plant cell లో ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్, ఒక ఎక్స్ట్రా సరౌండింగ్ కవరింగ్, అవుటర్ కవరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా outer covering ఏంటంటే that is the cell wall. Okay, so this cell wall is specific to plant cells only. Cell wall will not be present in animal cells.
ప్లాంట్ సెల్లో సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. సెల్ మెంబ్రెయిన్ తో పాటు అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ లో ఇంకొక సెల్ వాల్ కూడా ఉండకపోతుంది. కానీ యానిమల్ సెల్లో సెల్ వాల్ విల్ నాట్ బి దేర్. యానిమల్ సెల్లో ఒక ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ మాత్రమే సరిపోతుంది. ఇది ప్లాంట్ సెల్. ప్లాంట్ సెల్లో ఈ ఎల్లో కలర్ లైన్ మీకు కనపడుతుంది చూడండి, ఇది సెల్ మెంబ్రెయిన్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. కానీ సెల్ మెంబ్రెయిన్ కాకుండా కెన్ యూ సీ వన్ మోర్ లేయర్, ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ లేయర్ ఉంది కదా, దాట్ లేయర్ ఇస్ ద సెల్ వాల్. అంటే ప్లాంట్స్ కి స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి, ఒక టర్జిడిటీ కోసం దెర్ ఇస్ అనదర్ లేయర్ కాల్డ్ ది సెల్ వాల్. గాట్ ఇట్? ఎస్ శరణ్య. వైష్ణవి, break. Vaishnavi, do one thing, Nana. You have your food and see the class. Okay, 10 minutes lo food finish chesukochu, no problem. You can do that. Okay. Time management video. Okay, Sunita. Yes. Vaishnavi, you are very hungry. Start having your food, Vaishnavi. Start it. Along with the class, please start having your food. No problem. So what is the extra layer or extra membrane in plant cells? Plant cells lo aa extra membrane entante, that is the cell wall. Okay, plant cells lo extra membrane vachesi cell wall, and animal cells lo cell wall will not be there. Only plasma membrane or cell membrane will be there. Ante plant cells lo cell membrane undava? Plant cells lo cell membrane untundi, kani cell membrane to paatu there is one cell wall. Okay. So this cell wall actually gives strength or turgidity to the plants. Okay. Next. So we'll see the points about plasma membrane. Plasma membrane is very important. Plasma membrane, that is the first thing we have to study about cell. Cell lopala unna organelles okkokati chadukuntamu, kani ఆ సెల్ ఆర్గనెల్స్ కాకుండా సెల్ చుట్టూ ఒక ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ గురించి ఫస్ట్ లెట్ us డిస్కస్. ఫైన్. ఎస్ వైష్ణవి, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ పెడతాను. యాక్చువల్లీ ద టెక్నికల్ టీమ్ హూ ఇస్ సపోజ్ టు అప్లోడ్ ద నోట్స్, దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ. సో నెక్స్ట్ వీక్ దే విల్ బి బ్యాక్. సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ అప్లోడ్ ద PDF. ఓకే. శరణ్య. అవును శరణ్య, యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ వీడియో. శరణ్య మ్యామ్, అడిషనల్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ సెల్ వాల్. ఎస్ కావేరి, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ప్లాంట్స్ లో ఒక అడిషనల్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అడిషనల్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ వచ్చేసి దిస్ వన్, సెల్ వాల్. ఓకే. So plasma membrane, first point enti, plasma membrane, it is the outermost covering. Okay, you can make a like notes of this, running notes rayali, so that separates the content of the cell with the external environment. For example, this is one cell. Okay, so this is one cell. Inside the cell there will be nucleus and many cell organelles. Okay, so there are many cell organelles here. Golgi bodies will be there, mitochondria, lysosomes, some vacuole. Okay, different cell organelles will be there. So where is this plasma membrane? Come on, tell me, which one is this plasma membrane? Idi. So if you see here, so this is the plasma membrane. Okay, so this plasma membrane is actually separating the internal organelles with the external environment. External environment inka internal organelles maddalo, that is like one division. It is separating both. Okay. Next point which I am going to tell you, that is the most important point. Adentante ee plasma membrane edaithe untundi, this plasma membrane is actually selectively permeable. Okay. This plasma membrane is selectively permeable. This point is very, very important. Exam lo ee point meeda you can get question. So most important characteristic of plasma membrane entante, plasma membrane oka selectively permeable membrane annamata.
ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లోపల ఒక సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ వన్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ అంటే ఏంటి? Kaveri, yes, plasma membrane is also called as cell membrane. Cell membrane or plasma membrane, they are same. So animal cell, it will have only cell membrane. Plant cells will have cell membrane plus cell wall. Okay. అవును వైష్ణవి, ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్తున్నాను కదా అది మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మీ సీనియర్స్కి కూడా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో మీ సీనియర్స్ ప్రెసెంట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ డైలీ ఆన్లైన్ క్లాస్ చూసినప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తారు. సో మీరు కూడా ఆన్లైన్ క్లాస్ చూస్తుంటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాయండి. రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీ మైండ్ ఫోకస్డ్గా అలర్ట్గా ఉంటుంది, మీరు డీవియేట్ అవ్వరు. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ బెస్ట్ వే టు లెర్న్. ఆడియో, వీడియో అండ్ రైటింగ్, ఓకే, ఈ 3 కాంబినేషన్గా ఉంది అనుకోండి, దట్ విల్ బి ద బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ఎనీథింగ్. అర్థమవుతుందా? సో ట్రై టు రైట్ రన్నింగ్ నోట్స్. రన్నింగ్ నోట్స్ ఆర్ రఫ్ నోట్స్ ఓన్లీ. తర్వాత మీరు ఫేర్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కానీ రన్నింగ్ నోట్స్ అప్పుడు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్, టీచర్ ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు కదా, అది మీరు మార్క్ చేయండి. టెక్స్ట్ బుక్లో అయినా రాసేయండి. ఎక్కడో ఒకటి మార్క్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అట్లా చెప్తూనే ఉంటారు టీచర్స్. సో అది మీరు మార్క్ నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. సరేనా వైష్ణవి? థ్యాంక్ యూ కావేరి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డైలీ లైవ్ ఉంటుందా? ఇమోషన్ నాలెడ్జ్ డైలీ లైవ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఇది ఫస్ట్ సెషన్ నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ 9th క్లాస్ సెషన్స్ అండ్ 10th క్లాస్ సెషన్స్ డైలీ మీకు ఉంటుంది. డైలీ లైవ్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈస్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. అసలు ఈ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఇంట్లో సంబడి, మీ రిలేటివ్ ఎవరైనా ఇంటికి వస్తారు. ఓకే, మీ చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు యువర్ పేరెంట్స్ నో దెమ్. ఓకే, తెలిసిన వాళ్ళు, మన వాళ్ళే. ఓకే, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కదా వాళ్ళు. సో దే విల్ నాక్ ద డోర్. Suppose your mother is opening the door. So she will say, "Arey, come inside, Randi, take your seat," and they will welcome you. Ante vallaku permission undi lopal raavadaniki. One more is, suppose some stranger. Okay, so ఏదో stranger, nobody knows them at your home. So వాళ్ళు డోర్ నాక్ చేసినప్పుడు we will not open the door only sometimes. ఎవరు అని అడుగుతాం కదా. సో ఆ కీ హోల్లో చూస్తాము ఎవరు, and then we will ask, "Who are you?" So permission is not there for strangers. What is the selectively permeable ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ your friend, some school friend has come home and you are not there. మీరు ఇంట్లో లేరు. సో మీ మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తారంటే, ఓ నువ్వు అక్షు ఫ్రెండ్ కదా, సరే వచ్చేసేయి, లోపలికి వచ్చేసేయి, కానీ ఇక్కడే కూర్చో. ఒక రూమ్లోనే, డ్రాయింగ్ రూమ్, లివింగ్ రూమ్లోనే కూర్చోపెడతారు. కానీ మీ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఇట్లా బెడ్రూమ్కి, కిచెన్కి కూడా పర్మిషన్ ఉంటుంది. కానీ ఫ్రెండ్స్కి జస్ట్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. ఓకే, సో హాఫ్ పర్మిషన్ అన్నమాట. జస్ట్ ఇమాజిన్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, నో పర్మిషన్ అంటే అస్సలు నాట్ పర్మియబుల్. ఓకే, స్ట్రేంజర్స్ దే ఆర్ నాట్ పర్మియబుల్. సో ఇంట్లో డోర్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఫర్ పర్మిటింగ్ పీపుల్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, అలాగే ఒక సెల్లో దిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ లైక్ ద డోర్. ఇట్ విల్ గివ్ పర్మిషన్ టు సర్టన్ సబ్స్టెన్సెస్ టు కమ్ ఇన్సైడ్, అండ్ ఫర్ సమ్ సబ్స్టెన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ పర్మిషన్. ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ సబ్స్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ పర్మిషన్. అందుకే ఇది సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ అంటే ఓన్లీ సర్టన్ సబ్స్టెన్సెస్ కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంది టు గో ఇన్సైడ్. సర్టన్ సబ్స్టెన్సెస్ కి పర్మిషన్ లేదన్నమాట. పర్మిషన్ ఉంది కానీ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్, సెలెక్టెడ్ గా పర్మిషన్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే అడుగుతారు. వై ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్? వై ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్? ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్. Plasma membrane is outermost covering found in cells that is selectively permeable. Okay, cells lo plasma membrane is found. Every cell will have plasma membrane. ఆ plasma membrane ఏంటంటే అది selectively permeable membrane అన్నమాట. సో ఆ selectively permeable membrane, ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి,
Based on the above statement, we can say that plasma membrane allows the entry of all the molecules or selected molecules. A or B, which one is the right answer? Yes, selectively permeable, semi-permeable, they are same only, marginally same only. Okay. Kaveri, diffusion and osmosis both I will explain in this session only. ఈ రోజు లైవ్ సెషన్ లో డిఫ్యూజన్ మీనింగ్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తాను, ఆస్మోసిస్ మీనింగ్ కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ బీ విత్ మీ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో. కావేరి, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. డైలీ లైవ్ క్లాసెస్ కావాలా? ఇమోషన్ నాలెడ్జ్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ 9th క్లాసా? Yes, option B, selected molecules. Very good. So plasma membrane is not, we can, okay, here it is selectively permeable in nature. Selectively permeable in nature meaning entante, it is allowing selected substances only. It is giving permission to selected molecules only. Okay, so it is acting like a door. Ippudu mana intlo oka door ela untundi. Door is the entry point for every people, every person, isn't it? So this door is giving permission to certain people, and for certain people it is not giving permission. Okay, so alage plasma membrane ikkada chudandi, plasma membrane kuda oka door laga panichestundi. This is the inside of cell and this one is the outside of the cell. So outside nunchi inside ki substance vellala odda, that is decided by this plasma membrane. So plasma membrane only will decide whether certain substance will go inside or it will not go inside. Okay, so door of a house oka barrier laga pani chestundi for strangers. Alage mana cells lo unna plasma membrane, it is also acting like one barrier for harmful substances. Ante kavalsina useful materials matrame adi allow chestadi, not everything. Okay, so this is one selectively permeable membrane. Got it, Nana? So plasma membrane allows only the entry of selected molecules inside the cell while it prevents the others. Anduke it is called as selectively permeable membrane. And this point you have to write for one important question. 2 marks or 4 marks lo appudu kuda adugutunnaru. 4 marks or 2 marks lo also they are asking. Why plasma membrane is called one selectively permeable membrane? అసలు మనం ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ని ఒక సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. దిస్ రీజన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, ఎస్ ఎవ్రీవన్, ఎస్ ఆల్ ద న్యూ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, అర్థమైందా? ఓకే, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లర్న్ చేద్దాం నాన్న. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ నేర్చుకోవాలి, తర్వాత ఒక్కొక్క ఆర్గనెల్స్ గురించి కూడా నేర్చుకుందాము. సో హియర్ యూ సీ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ ఫ్లెక్సిబుల్. It is made up of organic molecules called lipids, inka proteins, sometimes carbohydrates also present. But first point enti? So first point chudandi ikkada, plasma membrane it is flexible. Okay, very important point, plasma membrane is flexible. Inkokati enti? It is made up of lipid, okay, lipids plus proteins. Plasma membrane composition ఏంటంటే lipids ఇంకా proteins. So these proteins will be produced by endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum will send it to Golgi apparatus. Golgi apparatus దాన్ని ప్యాకింగ్ చేసి మోడిఫై చేసి మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్ కి. ఎందుకు సెల్ మెంబ్రెయిన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ప్రోటీన్ అంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. అంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ కి ప్రోటీన్ అవసరం. ఇట్ నీడ్స్ ప్రోటీన్ ఫర్ ఇట్స్ కన్స్ట్రక్షన్. సెల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రాపర్లీ బిల్డ్ అవ్వాలంటే దానికి ఇది ప్రోటీన్స్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సెల్ మెంబ్రెయిన్ దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ lipids and proteins. How the cell membranes are like composition ఏంటి?
ఒకటేమో లిపిడ్, ఇంకొకటి ప్రోటీన్. అర్థమవుతుందా? ఎస్. Kaveri will see by 9 or 9:15 will try to complete. Ram Charan, no break. No break. See, మనం ఎక్కువగా బ్రేక్ తీసుకుంటే ఆ చాప్టర్ ఫ్లో రిథమ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లాంగ్ క్లాస్, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్స్ 6 hours 7 hours క్లాస్, అప్పుడు మనం బ్రేక్ తీసుకోవాలి. ఒక 2 hour క్లాస్లో బ్రేక్ తీసుకోకూడదు నాన్న. మనం లైక్ వీ కెన్ సిట్ ఫర్ 2 hours అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద టాపిక్. ఓకే, డైలీ లైఫ్ క్లాసెస్ కావాలా? ఓకే, సో ఫ్లెక్సిబుల్ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది. అండ్ plasma membrane, it is actually a lipid bilayer. 2 layers of lipid will be there. So it is actually a lipid bilayer, ante 2 layer of lipid in which proteins are embedded. Okay, plasma membrane, idi chudandi, idi plasma membrane. So plasma membrane has 2 layers of lipid. 2 layers of lipid ఉంటుంది. ఆ లిపిడ్ లేయర్ లో ప్రోటీన్స్ విల్ బి ఎంబెడెడ్. ఓకే, హియర్ అండ్ దేర్ ప్రోటీన్స్ విల్ బి ఎంబెడెడ్. గాట్ ఇట్? సీ, దిస్ ఇస్ వన్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ వన్ లిపిడ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ విల్ లుక్. సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఒక 2 లేయర్ ఆఫ్ లిపిడ్ బై లేయర్. ఓకే, 2 లేయర్ ఆఫ్ లిపిడ్ కాబట్టి వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ లిపిడ్ బై లేయర్. ఆ లిపిడ్ బై లేయర్ మీద ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్. ఓకే, అక్కడక్కడ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ డాష్ అండ్ డాష్. ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏం రాస్తారు? ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, it is made up of lipids plus proteins. Okay, lipids plus proteins, plasma membrane. Got it? One minute. You need reply for daily life classes. Actually daily life classes ఉంటుంది, కానీ మొత్తం 9th class కి డైలీ లైఫ్ క్లాసెస్ అంటే పాసిబుల్ కాదు నాన్న. 10th class కి డైలీ లైఫ్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్. ఎవ్రీ డే 10th class స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ లైఫ్ క్లాసెస్. 9th class కి అంటే డైలీ బయాలజీ కాకుండా ఒకరోజు బయాలజీ, ఒకరోజు ఫిజిక్స్, ఒకరోజు కెమిస్ట్రీ అలా ఉంటుంది. ఓకే, దాట్ విల్ బి ద ప్లాన్ ఫ్రమ్ దిస్ మంత్. కానీ daily bio 9th class live ante it will not be there, but for 10th class daily life classes will be there. Okay, fine. Okay, somebody is asking selectively permeable and semi permeable and selectively permeable. Semi permeable ante it will allow solvent but not solute. Okay, అంటే half allow చేయడం, half allow చేయకపోవడం. Selectively permeable అంటే it will allow certain particular selected substance only. So almost same, but there is some marginal difference. They are not exactly 100% same. కొంచెం marginal difference ఉంటుంది semi permeable and selectively permeable. సెమీ పర్మియబుల్ లో సపోజ్ సాల్వెంట్ కి పర్మిషన్ ఉంది, సల్యూట్ కి పర్మిషన్ లేదు. కానీ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ లో సర్టన్ సబ్స్టెన్స్ ఓన్లీ విల్ బి అలౌడ్, నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అలా. ఓకే, 10th class లైవ్ రేపు ఉంటుంది నాన్న. ఐఎమ్ దేర్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 2 layers, 2 లిపిడ్ లేయర్, అందుకే లిపిడ్ బై లేయర్. లిపిడ్ బై లేయర్ కాకుండా లిపిడ్ లేయర్ పైన ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి ఎంబెడెడ్. ఓకే,
అందుకే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కాంపోజిషన్ లో మనం లిపిడ్ ఇంకా ప్రోటీన్స్ రెండు రాయాలి, బోత్. ప్లాస్మా membrane it is made up of lipid ఇంకా proteins అన్నమాట. ఓకే, సో see the question here, plasma membrane is made up of lipids and proteins. ఓకే, సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో ఏమేమి ఉంటుంది నాన్న? లిపిడ్స్, అది కూడా బైలేయర్, ప్లస్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, the structure of plasma membrane can be observed through a light microscope or electron microscope. Structure of plasma membrane, this we can observe through light microscope or electron microscope. చెప్పండి. Semi means small, lasya. Okay. See, cell is so small. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక సెల్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనకు మైక్రోస్కోప్ కావాలి. అండ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సెల్ లోపల ఉన్న ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అబ్జర్వ్, డూ యూ నీడ్ అ నార్మల్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ ఆర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. విశ్వతేజ, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. Yes, the answer is electron microscope. Okay, so we need one electron microscope to observe the plasma membrane. Plasma membrane kuda manam observe cheyalante manaku oka electron microscope avasaram, electron microscope kavalannamata. Okay, chalo next, what would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? Idi oka chala important 2 mark question for your final exam or SA1 లో బాగా అడుగుతారు. ఇప్పుడు FA1 లో కూడా అడగొచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి if based questions. ఓకే, because in your like 10th board exams also you always get one if based question. 2 marks లో ఒక if based question అడుగుతారు అన్నమాట. సో this if based question ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ లో. what would happen if, okay, here if plasma membrane ruptures or breaks down. జస్ట్ ఇమాజిన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ బ్రేక్ అయింది ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ రప్చర్ అయింది, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండకపోతుంది? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ బి ద ప్రాబ్లం? జస్విత, వీ విల్ హ్యావ్ క్లాస్ టుమారో. రేపు ఉంటుంది 6 o'clock, 6 to 9. ఓకే, 3 hours క్లాస్ ఫర్ 10th క్లాస్ టుమారో. ఆప్షన్ బి. ఓకే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి చెప్తున్నారు కదా, ఇది చెప్పండి నాకు. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ రప్చర్ అయింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం దేర్? So if plasma membrane ruptures or breaks down, all the contents of the cell will move freely in and out and cell will lose its shape. Plasma membrane actually cell ki oka proper shape istundi. Okay, suppose animal cell is like this. So animal cell ki oka proper shape ivadam, that is a function of plasma membrane. This outer layer plasma membrane is giving proper framework to the cell, proper shape to the cell. Plasma membrane లేదు అనుకోండి, so there will not be a proper framework to that particular cell. ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి? if plasma membrane is not there, plasma membrane లేదు అనుకోండి, the substance will move freely in and out. okay, plasma membrane ఒక డోర్ లాగా పని చేస్తుంది, that is not allowing everything to come inside or everything to go outside. okay, so అది లేదంటే freely substances will go inside, move out, go inside, move out. okay, so మొత్తానికి ఆ సెల్ షేప్ లూజ్ అవుతుంది అండ్ the cell is going to lose its framework. okay, Akshu, okay, you went for a small break. I'm just explaining if plasma membranes ruptures, then what happens, and we also discussed the composition of cell plasma membrane. So plasma membrane is made up of 2 important things, lipid inka protein. okay, so lipid ela ante 2 layer of lipid, anduke layer lipid bilayer, and aa lipid membrane edaithe untundi dantlo proteins will be embedded. okay, so proteins will be embedded on the lipid layer. So that is the composition of plasma membrane, and plasma membrane is what? Plasma membrane is flexible. And then we are discussing one more important question, which is this one. So 2 marks lo plasma membrane rupture ayindi anukondi, plasma membrane break ayindi anukondi, appudu what is the problem if plasma membrane breaks or rupture? okay,
And Akshu, if you have missed also, you can watch the missed part. అది ఎలాగో రికార్డెడ్గా ఉంటుంది కదా, లైవ్ సెషన్ మొత్తం లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మిస్డ్ పార్ట్ని మళ్ళీ మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. ఓకే, బికాస్ ద ఎంటైర్ లైవ్ సెషన్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఎస్, నౌ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హియర్. నెక్స్ట్ 9th క్లాస్కి రేపు క్లాస్ లేదు నాన్న, రేపు 10th క్లాస్ మీ సీనియర్స్కి ఉండకపోతుంది. Tuesday, Wednesday, Thursday I will try for 9th class again. Okay, what are the two major constituents of plasma membrane? Is it lipid, carbohydrate, proteins, or both A and B? Okay, you take any plasma membrane, a plasma membrane lo two layers of what will be there, and on those layer something else will be embedded. So what are the two things which are present in the plasma membrane? Okay, ante plasma membrane composition, very important question. Idi oka star mark question. Okay, chala ante chala important question idi, composition of plasma membrane. Okka nimisham. Option D. Yes, Jashvita is also answering. Very good. Lucky home. Yes, it's option D only. Ammu and Kaveri, Vaishnavi, Akshu. Yes, all of you saying the perfect answer. It is option D, because plasma membrane, you take any cell. Okay, a cell lo unna plasma membrane. Plasma membrane ante, so outer covering. Okay, so this membrane is the plasma membrane, PM. Okay, so this membrane, which is the plasma membrane, this is the outer covering of this cell, and e outer covering lo, okay, e plasma membrane outer covering lo emuntundi ante, it is made up of two layer of lipid bilayer. Okay, lipid bilayer. Inka a lipid bilayer kakuna akkadakada proteins will be embedded. Okay, so lipid bilayers plus proteins. Plasma membrane lo protein will be there as well as lipid will be there. Okay, so lipid and proteins both will be present in the plasma membrane. Very important question. Okay, Lasya, you have answered. Yes, Bindu, very good. A and B, both A and B. Super. Inkoka question try cheyandi, plasma membrane related only. In plant cells, now coming to plant cells. Okay, plant cells lo, in addition to plasma membrane kakunna cytoplasm and nucleus, there is also a rigid outer covering called dash. Ante suppose this is the plant cell. Plant cell will be oval shaped usually. Animal cells, they are rectangular usually. Okay, so plant cell lo ikkada chudandi, suppose this is one plant cell lo, this is the plasma membrane. Okay, plasma membrane. E plasma membrane kakuna, okay, let me draw it. Idi plasma membrane. So e plasma membrane kakuna, there is one more layer. What is that another layer in plant cell? That is nothing but this. Yes, you tell me the answer. Plasma membrane kakuna inkoka layer untundi. Aa inkoka layer పేరు ఏంటి? Okay, we will use this color. Okay, so plant cells lo, there are two layers. What are the two layers? This is the cell membrane. So cell membrane is common to all the cells, plant cells or animal cells. Kani plant cells matrame, it is going to have one extra layer. Extra layer, a layer kuda chala rigid ga untundi, chala strong ga. Okay, chala rigid ga untundi. And what is that extra layer called as? Option A, cell wall. Yes. Option D kaadu, Vishwateja. Cytoplasm gurinchi manam ikkada maatladatle. The question is just about the extra layer which is present around the cell, plant cell, which is called as the cell wall. Okay, cell membrane untundi. Cell membrane kakunna
ఆ సెల్ మెంబ్రేన్ చుట్టూ ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది. ఆ ఇంకొక లేయర్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సెల్ వాల్ అన్నమాట. ఓకే, సో సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ టు ద సెల్ మెంబ్రేన్ దట్ ఈస్ సెల్ వాల్. ఇది ప్లాంట్స్ మాత్రమే విల్ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా లేయర్. ఓకే, నాట్ ఇన్ యానిమల్స్. ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి కాదు నాన్న, ఆన్సర్ ఇస్ సెల్ వాల్. సెల్ వాల్. ప్లాంట్స్ విల్ హ్యావ్ సెల్ వాల్. ఓకే, యానిమల్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ సెల్ వాల్. ప్లాంట్స్ లో సెల్ వాల్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే స్ట్రెంగ్త్ కోసం. సపోజ్ ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో బాగా గట్టిగా ఇఫ్ ద విండ్ ఇస్ బ్లోయింగ్, సో అప్పుడు ఆ ప్లాంట్ కి స్ట్రెంగ్త్ కావాలి. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ ద సెల్ వాల్. అండ్ సపోజ్ వాటర్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద ప్లాంట్స్ ఫర్ అ లాంగర్ డ్యూరేషన్, అప్పుడు సెల్ ష్రింక్ అవుతుంది కానీ సెల్ వాల్ అలానే ఇంటాక్ట్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఫ్యూ డేస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ఎ వే. Yes, Bindu, very good. Cell wall. So cell wall is the only exception in plant cell. Plant cell lo idi oka extra thing. Lekapothe animal cells lo cell wall will not be there. Okay, only plasma membrane is there in plant cell. Okay. Okay, try this question. Ee question try cheyandi. Next, plasma membrane is the gatekeeper of the cell. How do molecule cross this gatekeeper? Okay, now we are coming to one important explanation regarding, okay, first you answer this, then I'll tell you. Suppose this is the cell and this is the plasma membrane. Okay, ee plasma membrane lo oka particular substance lopalki povala or oka particular substance bayitiki ravalante process enti? What is the process by which the substances are moving inside or coming outside through the plasma membrane? Idi enti? This is the plasma membrane. Okay, so ee plasma membrane edaithe undi, ee plasma membrane ki cross cheyalante oka process undali kada. What is that process through which the substances are moving inside or outside? Is it diffusion, is it osmosis, or it is both osmosis and diffusion? What should be the answer? Lucky home 1 2 3. What is your question, Nana? Ma'am, please reply. I am waiting. What is your question? Bindu, ma'am, cell wall is the outer layer of cell which gives strength to the cell. Yes, cell wall actually giving strength to the cell. Okay, and this is there only in plants, not in animals. Remember that. Option B, osmosis. Okay. Chandana, Gnapika, option B. Okay. Homo, option B. అంటే మీరందరూ ఆస్మోసిస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, డిఫ్యూషన్ కాదా? అస్సలు డిఫ్యూషన్ ద్వారా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో సమ్ మూవ్మెంట్ వోంట్ బి పాసిబుల్. మ్యామ్, యానిమల్ సెల్ లో వాక్యూల్ ఉంటుందా? ఎస్ అక్షు, యానిమల్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ వాక్యూల్, బట్ దట్ వాక్యూల్ విల్ బి వెరీ స్మాల్. ప్లాంట్ సెల్స్ లో వాక్యూల్ విల్ బి వెరీ లార్జ్. వాక్యూల్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్, కానీ యానిమల్ సెల్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. Option C, Vaishnavi. Okay. Option C. Okay. Shailaja, option C. Yeah? Are you sure? It is option C only. See, osmosis elago manaku telusu. Yes, osmosis correct gaane untundi. What about diffusion? Plasma membrane through whatever substances are moving in and moving out, అక్కడ డిఫ్యూషన్ కూడా జరుగుతుంది, ఆస్మోసిస్ కూడా జరుగుతుంది. సో బోత్ బై డిఫ్యూషన్ అండ్ ఆస్మోసిస్. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి హియర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై బోత్ ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూషన్. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద డిఫ్యూషన్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, సో nowadays there is one reel which is trending. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, ఫేస్బుక్ లో ఒక రీల్ బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటుంది. అదేంటంటే దే ఆర్ టేకింగ్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ కింద ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ చేసుకొని అండ్ ఆన్ దాట్ దే ఆర్ యాడింగ్ దిస్ టర్మరిక్. ఓకే, పసుపు వేయగానే అది హౌ ద పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ డౌన్. ఓకే, సో దట్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ దట్? ఈస్ దట్ డిఫ్యూషన్ ఆర్ ఆస్మోసిస్? అసలు పైన ఉన్న టర్మరిక్ పార్టికల్స్ హౌ ఒక వేవ్ లైక్ మూవ్మెంట్ ద్వారా it is coming down. Okay, so what is that movement called as? Is it osmosis or is it diffusion? Can you tell me? Who will tell me that answer? So this is one trending
రీల్ దీస్ డేస్, ఇజంట్ ఇట్? ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంకా ఏంటది మన ఫేస్బుక్లో చూస్తే కనుక ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైయింగ్ దిస్ రీల్. సో వాట్ యూ థింక్, దట్ ఈస్ అ డిఫ్యూషన్ ఆర్ ఆస్మోసిస్? ఆస్మోసిస్ మ్యామ్ పక్కా. టర్మరిక్ one is osmosis. Okay, emotion knowledge class is superb, very good. Diffusion, Akshu, very good Akshu. Yeah, yes, actually ఈ మధ్య ఆ రీల్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది కదా, వైరల్ అవుతుంది బాగా, అందరు చేస్తున్నారు. ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లో దే ఆర్ యాడింగ్ సమ్ టర్మరిక్ పౌడర్. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ డిఫ్యూషన్. డిఫ్యూషన్ ఏంటి ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు. ఎస్, ఇమోషన్ నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ డిఫ్యూషన్. లక్కీ హోమ్ అండ్ అక్షు, ఎస్ అవును. లాస్య, దట్స్ డిఫ్యూషన్ ఓన్లీ. వెరీ గుడ్ కావేరి, అవును నాన్న, అది డిఫ్యూషన్. ఓకే, might be both. No, Robu, that is not both. How both will happen? That is diffusion only. So paina edaithe like particle of turmeric untundi kada, ఆ పార్టికల్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి ట్రావెల్ అవుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, అది చూడండి డిఫ్యూషన్ ని. ఓకే, హౌ ద డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే, చూద్దాం. So what exactly is this diffusion and what exactly is this osmosis? Let's try to understand. Let's understand what's diffusion and osmosis. Okay. Vaishnavi, yes, diffusion. Ma'am, agarbatti, avunu, lasya, agarbatti kuda. Okay, let me explain what is diffusion first of all. For example, poddune మమ్మీ లేపింది మీకు. ఓకే, సో షీ ఆస్క్ యూ టు వేకప్ అండ్ స్టడీ. అమ్మ ఏం చేస్తుంది, స్నానం చేసి మదర్ షీ విల్ పర్ఫామ్ పూజ. పూజ చేసినప్పుడు అగర్బత్తి ఆర్ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ లైట్ చేసింది కదా మమ్మీ. అది చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, యు ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ స్టడీ రూమ్. మమ్మీ అగర్బత్తి ఎక్కడ లైట్ చేసింది, పూజా రూమ్ లో. సపోజ్ పూజా రూమ్ అండ్ స్టడీ రూమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. మీ స్టడీ రూమ్ కి కూడా ఆ అగర్బత్తి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. హౌ ఇస్ దాట్ అగర్బత్తి స్మెల్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ రూమ్ టు అనదర్ రూమ్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద అగర్బత్తి. ఓకే, ఈ అగర్బత్తి ఏమో పూజా రూమ్ లో అండ్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ స్టడీ రూమ్. ఓకే, సో ఇన్ యువర్ స్టడీ రూమ్ మార్నింగ్ యు ఆర్ హ్యాపీలీ స్టడీయింగ్. ఓకే, సో వెన్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ యూ విల్ గెట్ ద నైస్ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ అగర్బత్తి. ఎలా వచ్చింది అంటే, ఎలా పాసిబుల్ అయింది? సో ఆల్ దిస్ అగర్బత్తి fragrance, how it has traveled to your room by diffusion. So what exactly is diffusion? Try to listen carefully. Diffusion is nothing but the movement of particles from high concentration to low concentration. Okay, movement of particles from high concentration to low concentration, movement of molecules from high concentration to low concentration without any semi permeable membrane. ఇక్కడ మధ్యలో ఎట్లాంటి సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుందా? Do you have any semi permeable membrane? We don't have any semi permeable membrane. మధ్యలో ఒక మెంబ్రేన్ అవసరం లేదు, దానికి మెంబ్రేన్ అవసరం లేదు ఆ పార్టికల్స్ కి. అగర్బత్తి పార్టికల్, అగర్బత్తి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుంది, పూజా రూమ్ లో. సో పూజా రూమ్ లో అగర్బత్తి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ మాలిక్యూల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ హై. ఓకే, హియర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ హై. అండ్ మీ రూమ్ లో అగర్బత్తి స్మెల్ అస్సలు లేదు, అగర్బత్తి ఫ్రాగ్రెన్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఇనిషియలీ ఇట్ ఈస్ జీరో ఓన్లీ నా, ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుంది, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వితౌట్ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. ఇక్కడ మనకు ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అనేది అవసరం లేదు. సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అవసరం లేదు అంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్. దిస్ ఇస్ డిఫ్యూషన్. అర్థమైందా? డిఫ్యూషన్ అంటే ఏంటి? డిఫ్యూషన్ ఇస్ బేసికలీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ high concentration to low concentration without any semi permeable membrane. Okay,
బిందు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది, అవునా? ఓకే, బిందు ఇస్ ద సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ today's class. Akshu also answered. Yes, I have seen. Many of you answered actually. Diffusion ani చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా టర్మరిక్, when we are putting some turmeric, ఇక్కడ high concentration of turmeric. Okay, a glass of water లో here we have high concentration of turmeric and here we have low concentration of turmeric. ikkademo high, ikkademo low. So from low to high, how the particles are moving down. Okay, when the particles are moving down without any semi permeable membrane, akkada semi permeable membrane ledhu kada. So semi permeable membrane ledhu kabatti the particles they are moving and this movement is called as what? Diffusion. This movement is called as diffusion. Okay, yes, Aishwarya. Ma'am, it is diffusing on air and come to our room through air. Yes, yes, emotion, knowledge, exactly. So through air only the particles are moving and daniki akkada oka semi permeable membrane avasaram ledu. So ippudu meeku ardhamainda aa trending reel turmeric powder how it is moving down by diffusion ani. Okay, clear everybody? Now we will see what is osmosis. Osmosis ante enti okasari chuddam. Ikkada chudandi, diffusion definition. It is the spontaneous movement of substances. So substances eppudaithe spontaneous ga move aitundi from a region of high concentration to a region of low concentration. High concentration region nunchi oka low concentration region ki particles or molecules move ainappudu without one semi permeable membrane, that process is called diffusion. Ade diffusion annamata. Okay, Kaveri, plasma membrane lo both diffusion and osmosis will happen. అర్థమవుతుందా కావేరి? అసలు అక్కడ మనకు డిఫ్యూజన్ కూడా జరుగుతుంది అండ్ this one osmosis also happening. So now let's see what is osmosis. Okay, diffusion లో ఏమైతుంది అంటే gaseous exchange లో అది పనికి వస్తుంది మనకు. So between the cells as well as cell and its external environment, అంటే రెండు సెల్ మధ్యలో gaseous exchange జరగాలంటే డిఫ్యూషన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. లేకపోతే సెల్ ఇంకా అవుటర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మధ్యలో కూడా జరగాలంటే it is happening through the process of diffusion. For example, stomata. See, can you tell me what is the function of stomata? Leaf will have stomata, na? What is the function of stomata? So this is stomata and here at the center we have stomatal pore. So stomata dwara oxygen inka carbon dioxide, oxygen coming out, carbon dioxide going inside. That is the movement happening through the stomata. Endukante plants ki carbon dioxide avasaram and plants will take give out oxygen. Plants will release oxygen. Plants emo oxygen ni release chestundi and it is taking the carbon dioxide inside. Okay, so that is the exchange which is happening. అయితే మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టోమాటా త్రూ ఏదైతే gaseous exchange జరుగుతుంది, is that by diffusion or osmosis? అది డిఫ్యూషన్ వల్ల జరుగుతుందా లేకపోతే ఆస్మోసిస్ వల్ల జరుగుతుందా చెప్పండి? Exchange of gases and transportation of water. Yes, exchange of gases and transportation of water. ఓకే, సో స్టొమాటా దగ్గర ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏదైతే జరుగుతుంది, దాట్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ త్రూ జరిగేది డిఫ్యూజన్ అన్నమాట. ఓకే, now we will see osmosis. Now coming to the one of the important thing, osmosis. Okay, osmosis ఏంటంటే, for example I will give you one kishmish. Okay, so ఇది ఒక కిష్మిష్ అనుకోండి. Raisins, you all like kishmish na? I know. So this is shrinked like this. ఆ కిష్మిష్ ఇట్లా మొత్తం shrink అయి ఉంటుంది, అంతే కదా. సేమ్ కిష్మిష్ ఆర్ రేజిన్ ని మీరు వాటర్ లో పెట్టినప్పుడు that is swelling like this. ఎలా స్వెల్ అయింది? సో ఆ కిష్మిష్ outer layer
ఎలా అంటే అది ఒక మెంబ్రెన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ రేజిన్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెన్ ఉంటుంది, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దట్ మెంబ్రెన్? దట్ ఈస్ ద పీల్ ఆఫ్ దట్ రేజిన్. So that is acting like one semi-permeable membrane. How it is acting? It is acting like one semi-permeable membrane. Which one? This resin. So this resin outer layer is acting as one semi-permeable membrane. So manam water lo, whenever we are putting this in water, manam idi water lo pettinappudu, so water is entering inside the resin. How it is entering? Through one membrane. ఒక membrane through cross చేసి లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ లో ఖచ్చితంగా మనకు ఒక membrane కావాలి. membrane is a must. ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే membrane must be there. ఓకే, సో through this membrane water molecule moving. ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే how is this water molecule moving? For example, let me explain you with this one. We are taking one water beaker. Okay, so e water beaker lo, this is water, and here we have one shrinked resin. A shrinked resin lo water untunda cheppandi. A resin lopala there will be no water, initially less water. Okay, and outside ante idi ikkada water molecule water is content is high. వాటర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇది ఒక సాల్వెంట్. వాటర్ ఈజ్ వన్ సాల్వెంట్. ఓకే, సో వాటర్ ఈజ్ మోర్ outside resin outside, water is very high, water is more. And what about the inside part? Resin lopala water is very less. Inside the resin water is very less. Okay, so inside the resin water is less, outside the resin water is high. So how is the movement happening? Just have a look here. From outside to inside the water movement is happening. Ante kada? Okay, so from outside to inside water movement is happening. Ante enti? Movement of solvent. Ikkada solvent is the water. Movement of solvent from high concentration to low concentration. Movement of solute kadu, movement of solvent only I am talking about. Okay, so this should be very clear. I will tell this in terms of solvent. So movement of solvent from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. Okay, through a semi-permeable membrane. This is called osmosis. Osmosis ఏంటంటే movement of solvent. I am talking about solvent only here. నేను solute గురించి మాట్లాడట్లే. ఇక్కడ నాకు solvent ఏంటి? Solvent is the water. So this water molecule from high concentration to low concentration, how it is moving? By osmosis. Okay, solvent movement from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. Ikkada oka semi-permeable membrane ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అంటే resin peel ఏదైతే ఉంటుంది కదా, that is acting like a membrane. Through that membrane water molecule are passing from high concentration to low concentration. So that is osmosis. Understood? That is osmosis. Okay, and osmosis ni manam solute terms lo kuda explain chesukochu. Solute terms lo etla ante ippudu sugar particle chuddam. Okay, so sugar particle, resin lo sugar particle will be high and water lo sugar particle will be less. Ante kada? So how is the solute movement here? అంటే సల్యూట్ ప్రకారం మనం చూస్తే కనుక మూవ్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. కానీ సాల్వెంట్ మాత్రం మనం మాట్లాడదాం టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్. సో మెన్షన్ చేయాలి ఆస్మోసిస్ లో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్, దట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, డిఫ్యూజన్ ఏంటి? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. అక్కడ మనం సాల్వెంట్ మాట్లాడట్లే డిఫ్యూజన్ లో. ఓకే,
So we are just saying the molecules from high concentration to low concentration without a semi-permeable membrane. Adi diffusion. Osmosis enti? Osmosis is nothing but high to low and through a semi-permeable membrane. High to low ante enti? High solvent to low solvent. Movement of solvent from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. I hope this is clear for everybody. Osmosis and diffusion clear kada? Andarki ardhamainda? Okay, Jashvita, 10th class students, you can attend chemistry class. Idi elago 9th class di. Ma'am, what is concentration? Emotion knowledge. Concentration ante, okay, Jashvita. So concentration ante, for example, if I say this is water, okay. To this water, suppose I am adding sugar, okay. So first akkada water lo sugar concentration ledu, కానీ నేను షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ షుగర్ కాన్సంట్రేషన్ పెరిగింది. సో అది ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ తయారైంది. అర్థమవుతుందా? Jashvita, you also understood osmosis and diffusion. Very good. Osmosis diffusion చాలా important, very important. Not only for 9th class. ఎప్పుడైనా మీకు osmosis diffusion కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఫర్ 10th or for intermediate లో కూడా ఇది మళ్ళీ మీకు రిపీట్ అవుతుంది. సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ diffusion, వాట్ ఈస్ osmosis. ఓకే, వర్షిని రోజు లైవ్ క్లాసెస్ కావాలా? 9th క్లాస్ కి చూస్తాను నాన్న, వీక్లీ 2-3 క్లాసెస్ ట్రై చేస్తాను. 10th క్లాస్ కి రోజు ఉంటుంది. వైష్ణవి, అలసిపోయినావా వైష్ణవి? ఓకే, fine. Can you answer this? Okay, osmosis ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ definition. So water is an universal solvent. We all know that. Okay, water ఒక universal solvent. In case of aqueous solution, water diffuses from higher concentration to lower concentration. This process is called osmosis. Okay, solution water ఎక్కడైతే మనకు ఇది aqueous solution ఉంటుంది కదా, ఏదైనా aqueous solution ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో వాటర్ యాడ్ అయి ఉంటుంది. సో aqueous solution లో హై కాన్సంట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సంట్రేషన్ కి ఎప్పుడైతే వాటర్ పాస్ అవుతుంది, మూవ్ అవుతుంది, అది ఆస్మోసిస్. ఓకే, 10th క్లాస్ రేపు నాన్న, రేపు 6 to 9 మనకు 10th. ఓకే, సో ఆస్మోసిస్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ will raisins swell if soaked overnight? Take some kishmish or raisin and put it in fresh water. Fresh water lo soak cheseyandi. Inkoka glass lo take some salt water and put some raisins and leave it overnight. Overnight మీరు వదిలేసేయాలి for soaking. ఓకే, ఒక గ్లాస్ లో ఏమో ఫ్రెష్ వాటర్, ఇంకొక గ్లాస్ లో ఏమో సాల్ట్ వాటర్. సో అట్లాంటి కేసులో పొద్దునే మీరు లేసి చూడగానే which glass of water you will see like swollen raisins. Raisins ఏ గ్లాస్ లో స్వెల్ అవుతుంది? ఓకే, emotion knowledge. I'll conduct. Okay, I'll try to conduct. Ma'am, why it swell? Give me reason. Why it swell ante because of osmosis. Indake ade kada explanation jarigindi. If you have missed the explanation, just go back 5-10 minutes back, you will understand. Ante water molecule move aitundi because that high concentration to low concentration water molecule move aitadi. So because of that movement only osmosis is happening. Osmosis valla resin swell aitundi. Last year osmosis explanation again. Osmosis ఏం లేదు నాన్న, వాటర్ మాలిక్యూల్ హై కాన్సంట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సంట్రేషన్ కి మూవ్ అవుతుంది త్రూ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. అదే ఆస్మోసిస్. యూ రిమెంబర్ దట్ మచ్. సో ఫ్రెష్ వాటర్, ఎస్, ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉన్న రేజిన్స్ విల్ స్వెల్, సాల్ట్ వాటర్ లో ఉన్న రేజిన్స్ విల్ నాట్ స్వెల్. ఓకే, సాల్ట్ వాటర్ లో రేజిన్స్ ఎందుకు స్వెల్ అవ్వవు అంటే
సాల్ట్ సొల్యూషన్ కదా, అక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ లేదు, ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంది. సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ రేజిన్ లోపల లో కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి దేర్. సో వాటర్ ఆర్ సాల్వెంట్ ఇస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. అందుకే దేర్ ఇస్ ఆస్మోసిస్ పాసిబుల్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్. సాల్ట్ వాటర్ లో సాల్ట్ వల్ల ఆ సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోగా ఉంటుంది. సో సాల్వెంట్ will not like move from high concentration low concentration, a movement ikkada undavu anamata. Only here we can see that. Okay, so fresh water, whenever we take any fresh water, so fresh water actually acts like one hypotonic medium. Fresh water oka hypotonic medium laga pani chestundi. Asalu ee hypotonic medium enti? ఓకే, సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళకు. సో అక్కడ వీ హ్యావ్ హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్, హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్, ఇంకొకటి ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్. హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ ఏంటి, హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ ఏంటి, ఐసోటోనిక్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, జ్ఞాపిక, ఆస్మోసిస్ డైలీ లైఫ్ లో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్. కిష్మిష్ when we are soaking in water, or you take almond or any dry fruit, you are soaking and eating it in the morning, right? So akkada kuda osmosis dwarane adi swelling anedi kanipistundi. Agarbatti smell or perfume smell oka room nunchi inkoka room ki travel avadam, adi diffusion example daily life lo. Okay, so raisins enduku swell aitundi ante రేజిన్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుంది త్రూ దాట్ వాటర్ విల్ మూవ్. ఓకే, బికాస్ అవుట్ సైడ్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ హై అండ్ ఇన్సైడ్ ద రేజిన్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లో. బికాస్ రేజిన్ ష్రింక్ అయింది కదా, డ్రై అయింది. గ్రేప్స్ ని సన్లైట్ లో మొత్తం ఇట్లా డ్రై చేసి రేజిన్ ని తయారు చేస్తారు. సో రేజిన్ కిష్మిష్ లో ఆల్రెడీ వాటర్ ఈజ్ అవుట్, వాటర్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రేజిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాటర్ absent ఉంటుంది, ఇక్కడేమో వాటర్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి హై. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ హై టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ హై టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ is osmosis, and osmosis happens through one membrane. Here we have a membrane, semi permeable membrane is a must for osmosis to happen. Okay, Kaveri, half an hour more. So through osmosis, see here, through osmosis, unicellular freshwater organism and most plant cells gain water. So osmosis, yes, somebody asked me about day-to-day life lo osmosis example. So day-to-day life lo many osmosis examples are there. Kani mana environment lo, okay, we have many uses of osmosis. Osmosis valla konni important phenomena or important pathways are happening. అది ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం. యూనిసెల్యులర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్గానిజం అండ్ మోస్ట్ ప్లాంట్ సెల్స్ గెయిన్ వాటర్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ సెల్స్ వాటర్ గెయిన్ చేస్తుంది కదా, దాట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై ఆస్మోసిస్. ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ లేదనుకోండి, ప్లాంట్ కెన్ నాట్ టేక్ వాటర్. ప్లాంట్స్ కి వాటర్ కావాలంటే ప్లాంట్స్ ఎప్పుడైతే వాటర్ ని గెయిన్ చేస్తుంది, రిమెంబర్ దాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, plant absorb water and mineral from soil. Soil nunchi, so root pressure dwara water is moving from soil to the plants through xylem. Okay, so akkada actually osmosis process vallane adi possible aitundi. Roots will absorb water from the soil. So how the roots are absorbing water from the soil? By osmosis. One of the very important function of like role of osmosis in plants. Okay, cells obtain nutrition from their environment. Cells ki eppudaithe outer environment nunchi nutrition kavalankondi, appudu kuda it is using the osmosis process. Okay, so osmosis process examples in plants or animals ante idi meer rayochu. Through osmosis all these processes are possible. Osmosis లేదనుకోండి, what happens? Plants cannot take the water which is there in the soil. Soil నుంచి plant roots
వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేయాలంటే ఆస్మోసిస్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఆస్మోసిస్ లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సెల్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ న్యూట్రియంట్స్. సపోజ్ బ్లడ్ విల్ హ్యావ్ న్యూట్రియంట్స్. బ్లడ్ ఇప్పుడు చేసేది ఏంటి? బ్లడ్ విల్ టేక్ ఆక్సిజన్, బ్లడ్ విల్ టేక్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద సెల్స్. ఎలా పోతుంది అసలు బ్లడ్ నుంచి సెల్ కి న్యూట్రియంట్ ఆర్ ఆక్సిజన్? హౌ ఇస్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్? దట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే బై osmosis only. So now you got it. Why osmosis is so important? Yes. Prokaryotic cell. Kaveri, prokaryotic cell, eukaryotic cell, I'll explain maybe in the next session. Okay, today let's complete about hypertonic, hypotonic and isotonic. Avanni enti okkasari chuddam. So osmosis and diffusion madhyalo difference adugutaru. So osmosis and diffusion madhyalo difference, and many students are confused here. Asal diffusion enti, osmosis enti? Okay, they are quite confused here. So difference between osmosis and diffusion, let us see. Osmosis and diffusion madhyalo difference, basic difference enti cheppandi. Varshini, cell, body ani kaadu, cell actually the first primitive organism on earth, it had cell. Okay, very good question, Varshini. But cell was first discovered by Robert Hooke. Robert Hooke discovered the cell, kani that was a dead cell, cork cell. So Leeuwenhoek, he first observed the living cell. Bacteria lo he observed the first living cell. Okay. So osmosis require a semi-permeable membrane. Diffusion ki ee semi-permeable membrane avasaram ledu. That is the most important difference between osmosis and diffusion. So osmosis and diffusion madhyalo difference, basic main difference entante, osmosis జరగాలంటే ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. డిఫ్యూషన్ జరగాలంటే ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అవసరం లేదు. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్డ్ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. విచ్ వన్? Diffusion. Okay, and osmosis, yes, it requires a semi-permeable membrane. In osmosis, movement of solvent is involved. Diffusion lo solid, liquid and gases all are involved. Okay, osmosis lo movement of solvent మాత్రమే. సాల్వెంటే మూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆస్మోసిస్ జరుగుతుంది అంటే వాటర్ ఇస్ మూవింగ్. వాటర్ ఒక సాల్వెంట్ కదా. హౌ ఇస్ అ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్డ్? సాల్వెంట్ అండ్ సల్యూట్ కంబైన్ చేస్తే we are getting one solution. So mostly solvent is water. Water is the universal solvent. Okay, so water or the solvent is moving from high concentration to low concentration. Suppose malli manam aa raisin example chudochu. Okay, so here we have the water. Okay, so water lo idi soak chesinappudu ఈ బయట వాటర్ ఏదైతే ఉంటుంది, that water is actually moving from high concentration to low concentration. High concentration to low concentration move అవుతుంది. That is nothing but diffusion. That is how osmosis is happening. Movement of solvent from high concentration to low concentration. Okay na? Yes, Kaveri, exactly, you are right. ఆస్మోసిస్ జరగాలంటే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, ఒక మెంబ్రెయిన్ కావాలి. మెంబ్రెయిన్ లేకపోతే ఆస్మోసిస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఎస్, ఆస్మోసిస్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ టర్మ్ వస్తుంది. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ట్రై టు యూజ్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ is selectively permeable and osmosis lo we need one semi permeable membrane. Okay, fine. Try this question. Which of the following is an example of osmosis? Osmosis example you have to identify. So absorption of water by root hair from soil, smell of perfume spreading across a room, drop of ink spreading in a beaker of water, availability of oxygen in water for aquatic animals. So all these examples lo which one is for osmosis? Which example is for osmosis? Okay,
Kaveri, dinner ki break kaadu nana. I will finish the class in another half an hour. Not half an hour, 15 minutes. Okay? ఇంకొక 15 minutes లో క్లాస్ ఫినిష్ చేసేద్దాం. సరేనా కావేరి? ఎస్, మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. Homo is saying option A. Okay, Homo, very good. Your answer is right. So absorption of water by root hairs from soil, that involves the principle of osmosis. Okay, so root hairs. See, these are the root hairs. Got it? So every root hair, so there will be many root hairs actually. So here soil low, water will be there. Okay, so soil will have water. Soil low, water concentration will be high or low? Of course, water concentration in the soil will be high. What about the root hair? Root hair low, water concentration will be low. That is the reason high concentration nunchi low concentration ki water molecule move aitundi. So water molecule is moving from high concentration to low concentration in the root hair, and a root hair outer membrane edaithe untundi, that is acting as semi-permeable membrane. So this is osmosis. Osmosis happens in the plant roots. Root hairs will absorb water by osmosis only. Okay na? Bindu, break ledu nana. We will finish the class in another 15 minutes. Okay? What is diffusion? Next question enti? What is diffusion? Come on. Tell me the correct option for diffusion. Out of all these options, which is the correct one for diffusion? Okay, when molecules move irrespective of concentration gradient, no movement of molecules. When molecules move from high concentration region to a low concentration region, or molecules move everywhere, is that diffusion? Diffusion manam chusukunnam kada starting lo. Diffusion ante enti? Daniki oka semi permeable membrane avasarama? Not required. But movement ela untundi? How is the movement in case of diffusion? Tell me that. Yes, molecules start moving from high concentration to a region of low concentration. Agarbatti smell. అంటే ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకొక రూమ్ కి అగర్బత్తి ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ట్రావెల్ అయింది అంటే బై డిఫ్యూషన్. అండ్ దానికి ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ వితౌట్ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్, that is called as diffusion. So here option C is right. Okay, try this question. ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. Which statement best describes a selectively permeable membrane? Selectively permeable membrane ekkada untundi manaku? Plasma membrane lo. Plasma membrane is actually selectively permeable. It will not permit everything to come inside. It allows only few things to come inside. Okay, so plasma membrane, it is not allowing everything to come inside or go outside. So selectively permeable, which statement is best describing it? Lets all substance through, does not let substance through, filters a solid from liquid, lets some substance through but not others. Bindu, option C etla aitadi nana? Filters a solid from liquid? No. Selectively permeable membrane ekkada untundi? Plasma lo. For example, this is one cell. Okay, so this cell membrane, so this is the plasma membrane. So this plasma membrane is selectively permeable, and it will permit some substance to go inside. It will not permit some substance to go inside. Okay, permission, selected permission. So this is what? How can you, which is the correct statement? Yes, Homo, you are right. Kaveri also correct. Super. So it lets some substance only to go through but not others. Anduke danni manam emantunnamu? Selectively permeable. Okay, so this one is selectively permeable. Yes, Homo, your answer was right. Next we will see a small topic, another 15 minutes, then we will close the session. So please listen to this carefully.
what is tonicity? Okay, what is this tonicity? So can tonicity be the reason for osmosis? Yes, of course. So what exactly is this tonicity? There is a term called tonicity. Ikkada chudandi. So difference in solute concentration of the cell with respect to its surrounding. Difference in the solute concentration of the cell in respect to its surrounding. Adi tonicity anmata. For example, I'll show you one diagram, then you will understand. So we have three types of solution, three concentration of solution. Okay, isotonic, hypotonic, inkokati hypertonic. ఏంటి అసలు అది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. సో టైప్స్ ఆఫ్ టోనిసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టోనిసిటీ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని మనం టోనిసిటీ అంటున్నాము. టోనిసిటీ అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో దేర్ క్యాన్ బి త్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ బిట్వీన్ సెల్ అండ్ ఇట్ సరౌండింగ్. ఒకటేమో ఐసోటోనిక్. Isotonic ante outside solute concentration and inside solute concentration is same. So adi isotonic. Okay. Yes. Gautam Sai ippudu kaadu nana అయిపోయింది. Next hypotonic ఏంటంటే outside concentration will be less and inside concentration will be more. Solute concentration, suppose you are taking a kishmish or a raisin. Okay, so raisin like lopala concentration is solute concentration is high ankondi and outside concentration is less. Appudu hypotonic solution. Hypertonic enti? So here we are taking a raisin అండ్ ఆ రేజిన్ ని మనం ఒక షుగర్ సొల్యూషన్ లో పెట్టినాం అనుకోండి. సో రేజిన్ లోపల షుగర్ ఉంటుంది, షుగర్ ఇస్ ద సల్యూట్. కానీ దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ షుగర్ మనం బయట ఈ వాటర్ సొల్యూషన్ లో యాడ్ చేస్తున్నాము. సో హియర్ ద సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి హై. ఆఫ్ కోర్స్ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ హై అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇన్సైడ్ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ లో అయిపోయింది కదా ఆటోమేటిక్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్. అర్థమైందా? ఎస్. సో టోనిసిటీ అంటే సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒక రేజిన్ ని తీసుకోండి, ఆ రేజిన్ లోపల ఉన్న షుగర్ ఇస్ ద సల్యూట్. సో షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ కూడా మనం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, అది ఒక సల్యూట్ లాగా పనిచేస్తుంది అప్పుడు. సో అవుట్ సైడ్ షుగర్ అండ్ ఇన్సైడ్ షుగర్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఇస్ టోనిసిటీ. సో దాట్ టోనిసిటీ ఇస్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్: హైపర్, hypo, iso. Isotonic, hypotonic, hypertonic. Okay, isotonic ఏంటంటే outside solute concentration and resin లోపల ఉన్న solute concentration it is same, అప్పుడు isotonic. Hypotonic అంటే outside solute concentration is less. You can take normal water, fresh water, అది hypotonic. Okay, and sugar molecule ఈ కిష్మిష్ లోపల రేజిన్ లోపల షుగర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది కాబట్టి సల్యూట్ ఇస్ హై అండ్ బయట మనం ఫ్రెష్ వాటర్ తీసుకున్నాము, నో షుగర్ సొల్యూషన్, సో సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ లో, అప్పుడు హైపోటోనిక్. హైపర్టోనిక్ ఏంటి? అవుట్ సైడ్ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి మోర్ అండ్ రేజిన్ లోపల షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా అయినప్పుడు. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఫస్ట్ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా? ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్స్ తర్వాత విత్ ఎగ్జాంపుల్ వి విల్ అండర్స్టాండ్ అసలు ఒక ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో ఏం జరుగుతుంది, హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో ఎట్లాంటి ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ హైపర్టోనిక్ లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ యు సీ డిపెండింగ్ ఆన్ టోనిసిటీ దేర్ కెన్ బి త్రీ సొల్యూషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా, ఐసోటోనిక్, హైపోటోనిక్ అండ్ హైపర్టోనిక్. This is one important topic for both AP and TS regarding plasma membrane. ఎప్పుడైతే మీరు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ గురించి చదువుకుంటారో అక్కడ ఓకే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర ఖచ్చితంగా మీకు ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. గాట్ ఇట్?
Okay. So amount of water moving out is same as water moving in. So net movement of water is 0. ఇక్కడ ఐసోటోనిక్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ ఎంత అయిన వాటర్ మూవ్ అవుతుంది, ఇన్సైడ్ కూడా అంతే వాటర్ మూవ్ అయినట్టు. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ వాటర్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఇన్సైడ్ వాటర్ మూవ్మెంట్ ఇస్ సేమ్, ఇట్స్ ఈక్వల్. అందుకే నెట్ వాటర్ గెయిన్, ఓకే, నెట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ 0నా. ఓకే, హైపోటోనిక్ లో ఏమైతుంది, outside water is more, outside water concentration is more. Okay, here water concentration is more, here water concentration is less. Solute prakaram kuda meer chudochu, lopala solute concentration high and baita solute concentration low. Kani solvent movement నేర్చుకోవాలి కాబట్టి we will see and discuss in terms of solvent. Okay, water movement. So water movement is from outside to inside, outside to inside. Okay, so this outside to inside movement happening in hypotonic solution. ఈ మూవ్మెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, మ్యారథాన్ ఇప్పుడు కాదు నాన్న, చిన్న సాయి ఎగ్జామ్ అప్పుడు జరుగుతుంది మ్యారథాన్. హైపర్టోనిక్ లో ఏమైతుంది, అవుట్ సైడ్ షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ షుగర్ ఇస్ మోర్ and inside sugar is less, so the movement will be like this, from inside to outside. Adi hypertonic. Now can you tell me, oka kishmish, when we are putting it in water, that will swell in case of hypertonic or hypotonic? Kishmish swell avadam, okay, night time when we are soaking it, poddune chusesariki aa shrunken kishmish mottam itla ubbipotundi, swell aitundi, swelling untundi. So why the swelling has happened? Because of hypotonic or hypertonic? What is the reason? Yes, shiny. What's the reason for that? Hypotonic and hypertonic. Okay. మ్యామ్ వై హైపోటోనిక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, హైపోటోనిక్ లోనే స్వెల్లింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే యతు, సో హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఇది చూడండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ అ shrunken కిష్మిష్ హియర్ ఇన్ వాటర్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్. కిష్మిష్ లోపల వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ లెస్, కానీ ఇక్కడ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ హై. సో హై వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి వాటర్ మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది టువర్డ్స్ ద లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఆస్మోసిస్ అంతే కదా, హై సాల్వెంట్ టు లో సాల్వెంట్ కి మూవ్మెంట్ అవ్వడం. అందుకే హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో కిష్మిష్ స్వెల్ అవుతుంది. ఓకే, సో 1 by 1 యూ కెన్ సీ. టేక్ వన్ హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్. ఒక హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో, సో దిస్ ఇస్ ద కిష్మిష్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద shrunken కిష్మిష్. బయట వాటర్ ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ హై అండ్ ఇన్సైడ్ ద కిష్మిష్, ఓకే, వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి లో, బికాస్ అది ఆల్రెడీ డ్రైడ్ గ్రేప్. కిష్మిష్ ఆర్ రైజిన్ అంటే ఆల్రెడీ డ్రైడ్ వన్. సో లోపల ఆల్రెడీ అది డ్రై అయింది, వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ లెస్. బయట వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్, ఓకే, హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్. సో ఆ వాటర్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హై టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, osmosis ante kada. So that is the reason hypotonic solution lo the raisin will swell. Got it? So the cell becomes turgid, but the cell wall prevents it from bursting. Ante water, it's going on moving and inside. So from outside to water, inside water epudaithe move aitundi, aithe aa kishmish mottam burst avali kada oka point daggara. కానీ అది బర్స్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు బర్స్ట్ అవ్వట్లేదు, అది ఒక ప్లాంట్ సెల్, అక్కడ సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాట్ పర్టికులర్ కిష్మిష్ స్వెల్ అయిన తర్వాత దాని చుట్టూ ఒక సెల్ వాల్ ఉంటుంది. దట్ సెల్ వాల్ ఇస్ ప్రివెంటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ బర్స్టింగ్. అది బర్స్ట్ అవ్వవు. ఓకే, కానీ అది మొత్తం ఇట్లా స్వెల్ అయి ఉంటుంది. గాట్ ఇట్ మ్యామ్? వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ అనదర్ థింగ్. విచ్ థింగ్ యతు? ఓకే, నెక్స్ట్ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్. అసలు హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ లో ఏమైతుంది,
shrinkage jarugutadi. You put anything in hypertonic solution, it will shrink again. Okay, hypotonic lo swell avadam, hypertonic lo shrink avadam. Hypertonic lo adi shrink aitundi. All right, so hypertonic solution, the water from inside the plant cell moves out. Inside the plant cell nunchi adi bayatiki move avadam. Okay, so ila, now the movement is like this. Now the movement is like this. So this is hypertonic. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్సైడ్ సెల్ నుంచి వాటర్ కూడా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఏదైతే వాటర్ ఉంటుంది అది బయటికి వచ్చేస్తే shrink అవుతుంది కదా ఆ పర్టికులర్ సెల్. సో hypertonic solution లో ఆ సెల్ will shrink. Got it? So cell membrane actually detached from the cell wall. Suppose this is the cell wall and cell membrane itla detach అయిపోతుంది and అది shrink అయిపోతుంది. Cell wall అలానే ఉంటుంది కానీ ఆ cell membrane itla shrink అయిపోతుంది. Okay, so this is plasmolysis and we call the cell as plasmolysed. Okay, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, plasmolysis. and ఆ సెల్ పరిస్థితి ఏంటి, ఆ సెల్ ఏమైంది, that have plasmolysed. Okay, so they'll ask you this question, plasmolysis ఎట్లాంటి సొల్యూషన్ లో జరుగుతుంది. సో ప్లాస్మోలైసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ లో. whenever we have hypertonic solution, in that case plasmolysis or shrinkage will happen. దాన్ని మనం ప్లాస్మోలైసిస్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సెల్ వాల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెల్ మెంబ్రేన్. కానీ సెల్ మెంబ్రేన్ నుంచి ఆల్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్ గోయింగ్ అవుట్, వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోతుంది అంటే దిస్ పర్టికులర్ సెల్ మెంబ్రేన్ విల్ shrink. అంటే సెల్ వాల్ అండ్ సెల్ మెంబ్రేన్ మధ్యలో ఉన్న అటాచ్మెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ది సెల్ వాల్ అండ్ లోపల ఉన్న సెల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ shrinking. ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ shrinking. ఓకే, జస్విత తినలే ఇంకా. ఓకే, సో హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ లో ప్లాస్మోలైసిస్ జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ యూ question, ఒకవేళ if it is like this, when in what kind of solution plasmolysis takes place, it is hypertonic solution. ఎందుకంటే hypertonic solution లో movement of water is from inside of the cell to outside. Okay, and ఆ సెల్ కి మనం ఏమంటున్నాము, సెల్ ప్లాస్మోలైజ్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, plasmolysed and plasmolysis. Plasmolysis is the process. What about isotonic solution? అసలు ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి, బయట సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఇన్సైడ్ సల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ సేమ్, ఈక్వల్. అంటే లోపల కిష్మిష్ ఉంటుంది కదా, ఆ కిష్మిష్ లోపల ఎంతైనా షుగర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి దేర్, షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్, సేమ్ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం బయట వాటర్ లో కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అంటే కొంచెం షుగర్ మనం యాడ్ చేస్తే కనుక we will try to maintain the sugar level. Kishmish lo and water lo sugar level is same ankondi. So here this is the kishmish and the sugar level whatever it is there, that sugar level and ikkada water lo unna sugar level, if it is same, in that case it is isotonic solution. Ante isotonic solution ante how much ever water is coming inside, that much water is going outside. Appudu emaitadi, cell lo will there be any change in the shape of the cell? There will be no change in the shape of the cell. Enduku Jashvita, what happened to you? Why so late? Okay, so from chemistry class you came here. Himaja, Manoj, yes, Nehit. So here, change in shape of the cell, no, there will not be any change in the shape of the cell. Isotonic lo no change in the shape of the cell. Hypotonic lo the cell will swell. For example, raisin or kishmish. So hypotonic lo adi swell aitundi, hypertonic lo adi shrink aitadi, isotonic lo no change in the shape of the cell. Okay, so that is what you have to remember. Okay, Jashvita. Fine. There's one question here. Please try this question. What happens when a plant cell is placed in hypertonic solution?
ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము 3 things you have to remember. So when we are placing plant cell in hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. So ఈ 3 types లో hypotonic లో ఏమైతుంది, the cell will swell, plant cell will swell. Hypertonic లో ఏమైతుంది, plant cell will shrink. Okay, and what about isotonic? Isotonic లో ఏమైతుంది, no change in the shape of the plant cell. Okay, no change in the shape. Got it? So here hypertonic అడిగినారు కాబట్టి what should be the answer? What should be the answer? Yes, soul. You tell me the answer and go. So here hypertonic kada, hypertonic ante shrink. This will be the answer. Hypotonic lo swell avadam. Please remember, ide meeku question ikkada nunche vastundi nana. Hypertonic lo cell shrink avadam. Isotonic lo no change in the shape. Okay, try this question. A plant cell was placed in a solution for 5 minutes. Okay, so ఇది ఒక solution అని imagine చేయండి. సో 5 minutes కోసం ఒక plant cell ని ఈ solution లో పెట్టుకోవాలి. The plant cell was plasmolyzed. After 5 minutes plant cell plasmolyzed అయింది. Plasmolyze అవ్వడం అంటే సపోజ్ ఇది సెల్ వాల్ నుంచి ఇట్లా డిటాచ్ అయ్యి shrink అవుతుంది. లోపల సెల్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ సెల్ మెంబ్రేన్ విల్ గెట్ డిటాచ్ ఫ్రమ్ ద సెల్ వాల్ అండ్ ఇట్ విల్ shrink. సో అది ప్లాస్మోలైసిస్. ఓకే, ద సొల్యూషన్ ఇన్ విచ్ ద ప్లాంట్ సెల్ వాస్ ప్లేస్డ్ ఇస్ లైక్లీ టు బి. సో ప్లాస్మోలైసిస్ ఎట్లాంటి సొల్యూషన్ లో జరుగుతుంది, హైపోటోనిక్, hypertonic or isotonic? Which type of solution will have this plasmolysis process or cell plasmolysed avadam? Adi ekkada jarugutundi, cell plasmolysed avadam, shrink avadam. Shrink aitundi dentlo nana hypertonic solution untene the cell will shrink. Endukante hypotonic lo cell swell aitundi, hypertonic lo cell shrink aitundi, isotonic lo no change in the shape. Jashvita, yes, answer is hypertonic. Solution hypertonic ఉన్నప్పుడు the cell will shrink. Solution hypotonic ఉన్నప్పుడు cell will swell. Isotonic లో no change in the shape. Kaveri, very good Nana, it is option B. Jashvita, Kaveri, both of you told the right answer. Okay, chalo. So with this we completed the different types of cells. Unicellular, multicellular, scientist గురించి నేర్చుకున్నాము. అంటే ఫస్ట్ రాబర్ట్ హుక్, దెన్ లూవెన్హోక్ అండ్ దెన్ Virchow, Rudolf Virchow, and cell theory was given by Sheldon and Schwann. So those two scientists gave cell theory. దాంట్లో ఉన్న 3 postulates కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. Okay, so all those things you can learn. And next session లో I will be teaching you plant cell and animal cell మధ్యలో difference ఏంటి. Okay, so you can see one typical plant cell. Idi plant cell. So here the vacuole is so large. Vacuole is very large. Okay, kani animal cell lo vacuole will be very small. Wait, animal cell is missing here. Okay, so animal cell lo vacuole will be very small. And prati oka cell lo, suppose plant cell lo we have nucleus, then endoplasmic reticulum, mitochondria, vacuole, Golgi apparatus, ribosomes. So ఇవన్నీ ఆర్గనెల్ గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ సెషన్ లో. ఓకే, సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సెల్ ఆర్గనెల్స్. అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్, ఇంకా ఆ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఫంక్షన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆర్గనెల్ ఫంక్షన్. అదే కదా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో అది అడుగుతారు. So let's meet in another session and we will complete the plant cell, animal cell లో ఉన్న cell organelles. అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి, ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్లాంట్ సెల్ లో vacuole is large, cell wall will be there.
plastids will be there in plant cell, కానీ animal cell లో those things will not be there. So అవన్నీ we will discuss next. Okay, yes, so you are giving a bio heart for this session, very good. So session ని ఇంకా లైక్ చేయలేరంటే లైక్ చేసేయండి, and those who have not yet subscribed to the channel, మీరందరూ ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, బికాస్ దిస్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ 9th and 10th క్లాస్ ప్రిపరేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, ఫర్ క్లియరింగ్ ఆల్ యువర్ బేసిక్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో దేర్ ఆర్ లింక్స్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దీస్ యాప్స్ to get all the latest updates or PDFs, or simply to connect with your teacher, you can join Instagram or Telegram. Okay, so next session, Ram Charan, yes, class అయిపోయిన తర్వాత comment box లో all the 9th class students, you can just introduce yourself telling your name and class, 9th class అని. Okay, చలో, yes చేస్తాను. జస్విత, హోము, bye నానా. జస్విత, yes, bye. Okay, chalo, bye everybody. Mali kaludam, same place, same time with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Revise cheyandi and see you soon.